Okay, so officially this is our last class, that means online class 6 before the midterm examination, and already I submitted your question so that I need to clarify something. তো আমরা অলরেডি চ্যাপ্টার 2 তে ছিলাম, চ্যাপ্টার 2 এর কিছু অংশ স্টার্ট করেছিলাম এবং আজকে যেটা ছিল যে এটার হচ্ছে মেইনলি চ্যাপ্টার 2 টা আমাদের ফোকাস করে, এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল চ্যাপ্টার এবং ইট ফোকাসেস অন দা actually cost of the production of your business. So the costing behind the production process, mainly that's our main concern from this chapter. So when we are going to calculate the profit, there are two portions we know, that is total revenue and total cost. So the empty slide লাগবে। So এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, to calculate the profit, the formula is total revenue minus total cost. That means TR will be প্রফিটটাকে আমরা দেখাই হচ্ছে গিয়ে একটা পাই, যে সিম্বলটাকে আমরা জানি, সেই পাই সিম্বলটার মধ্যে দিয়ে আমরা আসলে প্রফিটটাকে শো করি। পাই যে সিম্বলটা আমরা যেটা জানি সেটা দিয়ে আসলে আমরা প্রফিটটাকে শো করি। সো পাই সিম্বলটা অনেকটা এরকম হয়। সো পাই সিম্বলটা দিয়ে হচ্ছে আমরা প্রফিটটা দেখানোর চেষ্টা করি। সো প্রফিট ইজ ইকুয়াল টু, আসলে যেটা এখানে ফর্মুলাতে বলে যে টোটাল রেভিনিউ মাইনাস টোটাল কস্ট। So from the initial we find out that is profit is equal to TR minus EC. So actually in this chapter we will try to find out we will try to calculate the related term with the total revenue and the related term with total cost. So first of all, you will get to know about the revenue term, that means the total earnings from your business. Then we will get to know about the total cost, costing term, that means the costing behind your production process. And we will generate some formulas to calculate the total revenue and total cost portion. So that's it from this chapter. So for that purposes, first we will talk about the revenue portion. আমি যেটাকে বলছিলাম যে রেভিনিউটা নিয়ে প্রথমে আমরা আসবো। So revenue relationটা আসবে, and we will find out that this revenue is a function of price. So সেখান থেকে আসবো। Then there we can calculate the total revenue and the marginal revenue part. After that, we will focus on the costing part. So to calculate the costing part, we need to know, we need clear idea about the calculus portion. So calculus এর দুটো ফর্মুলা আমি দেখিয়ে আসছিলাম। So সেখান থেকে দেখা যাবে যে আমরা যদি if there is the total revenue or the total cost term in functional form, so that in that cases using those formula, we যে দুটো just formula যে শিখেছি, using those two formula we can calculate the total the marginal revenue or the marginal cost. So এইভাবে আমরা সবগুলো ফর্মুলা দেখবো, টোটাল রেভিনিউ, টোটাল কস্ট, মার্জিনাল কস্ট, সবগুলো ফর্মুলা দেখবো এবং আমরা ম্যাথস গুলো করবো। এই যে এখানে একটা টেবিল আকারে দেওয়া আছে, সেভাবে আমরা করে ফেলবো। আমাকে যদি বলে টেবিল আকারে আসলে আমি কি দেখাই কিনা, না, আমি এটার জন্য আলাদা আরেকটা টেবিল মেক করে রেখেছি। তো সেই টেবিল থেকে আমরা কিন্তু ম্যাথসটা করবো, যে টেবিলটা করা আছে। তো আমরা হয়তো এখান থেকে বসে বসে ধীরে ধীরে ম্যাথসটা করে ফেলবো। তো আজকের ক্লাসে এটা আমরা করবো, একদম হ্যান্ডস অন প্র্যাকটিস করে সেভাবে করে কিন্তু আমরা ম্যাথসটাতে যাবো। তো আমরা চলে যাই তাহলে আমাদের আজকে যেটা নিয়ে আমরা প্রথমে স্টাডি করি, দ্যাট ইজ আমরা যেহেতু বলছিলাম যে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা ফার্মের ওভারঅল, আমার চ্যাপ্টারের নামটা হচ্ছে ইকোনমিক অপটিমাইজেশন। দ্যাট মিনস উই উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য বেস্ট পসিবল আউটপুট ফ্রম আওয়ার বিজনেস। সো ফর দ্যাট পারপাসেস আমরা কিন্তু এই যে রেভিনিউ অ্যান্ড কস্টিং, এই দুটা যে আমার যে টার্মগুলো আছে সেটা নিয়ে আমরা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পাবো। So what is revenue? Revenue means the total earning from your business. So that আমরা যখন এটা বিজনেস স্টার্ট করতে যাচ্ছি, from the selling part, আমি কিন্তু এখানে প্রফিটের কথা বলছি না, from your selling part, the total earnings you are going to get, that's called your total revenue, and obviously it's related with the price. What can I say? That is total revenue normally it's denoted by TR, and আমি বলবো যে it's related to price because when the price is up, obviously আমার যদি প্রাইসটা বেশি থাকে তাহলে কি হচ্ছে যে আমি যে অ্যামাউন্টের প্রোডাক্ট সেল করি না কেন, obviously I will get more revenue.
That's why they're saying that it's related with price. That means it's a positive relationship with price, or proportional relationship with price. But what that means, when the price is up, obviously the total revenue will be high too, or when the price is down, total revenue will be down. So normally আমরা যখন এটাকে functional form এ দেখাতে যাই, total revenue is a function of quantity, that is TR is equal to FQ, function of quantity এভাবে বলছি। সো এই যে বললাম দেন সো সেটাকে আমরা যদি মানে এটাকে ডেরিভেটিভটা দিয়ে দেখতে চাই, তখন এটা এরকম হয়ে যায় যে TR is equal to P times Q। আচ্ছা, আমরা যদি কিছু নাও বুঝি, আমরা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে না দিয়ে নর্মালি চিন্তা করি, সাপোজ there is a factory, it produces pen. So that factory produces 10 pen per hour. 10 pen per hour. And suppose we find out that the price of those pen, that means the price of those pen is like কত টাকা, কলমের দাম কত হতে পারে? আচ্ছা, 20 টাকা। হ্যাঁ, 20 টাকা পার পিস। সো আমাকে যে আমি একটা পেন ফ্যাক্টরিতে গেলাম, আমি দেখলাম যে ইট প্রোডিউসেস 10 পেন পার আওয়ার এন্ড দ্য প্রাইস পার পেন ইজ 20 টাকা। সো হোয়াট উড বি দ্য টোটাল সেলিং? আমি যে এই যে পেনটা তৈরি করলাম, আমি যে টোটাল সেলিং এর কথা যেটা বলছি, যে টোটাল সেল, আমি কিন্তু কোনো প্রফিটের কথা বলছি না। তো আমাকে যদি বলা হয় হোয়াট উড বি দ্য টোটাল সেল, আমরা কি করা উচিত? আমাদের যেটা 200 করা টাকা। উচিত 200 টাকা। কিভাবে পেলাম? যে আমরা বললাম যে ম্যাম, the quantity of pen is 10 here and the selling price is 20, so total sale will be price times quantity. That means আমি যে যতগুলো প্রোডাক্ট তৈরি করেছি, এটাকে যা প্রাইস ছিল সেটাকে মাল্টিপ্লাই করে চলে আসা কথা। সো দ্যাট উড বি 200 টাকা। তো দেখেন, এখানে কিন্তু আমি কোনো ইকোনমিক্স এর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি, ম্যাথমেটিক্যাল কোনো ক্যালকুলেশনই জানি। আমি জাস্ট যেটাকে বুঝেছি যে আমার প্রাইসটাকে কোয়ান্টিটি দিয়ে, মানে আমি সেলটা কিভাবে পাবো, যে আমার যা আছে সেটাকে আমি যে দামে মার্কেটে সেল করে দিচ্ছি, দ্যাট উড বি মাই টোটাল রেভিনিউ, টোটাল সেলিং, দ্যাট মিন্স টোটাল রেভিনিউ। তো আমি সেই কাজটাই কিন্তু করলাম। সো এটাই এখানে বোঝাচ্ছে যে when we talk about the total revenue, usually the formula is price times quantity. So if they mention you the price, that is, suppose here the price is $3.5, so that your total revenue will be 3.5 into Q. Here we don't know the price, don't know the quantity. So quantity যদি 10 হয় তাহলে 10 বসাবো, যদি 100 হয় 100 বসাবো। So normally demand function যেটা, আমরা এটার পরে আমরা এটা ফাইনালি পড়বো, that is demand and supply. Demand functionটা অনেকটা এরকম হয়, যে পি মানে এরকম হয় বলতে বুঝেছি, প্রাইস এবং কোয়ান্টিটির মধ্যে একটা রিলেশনশিপ দেখায় ডিমান্ড ফাংশনে, সেই জন্য বলছি এরকম হয়। সো where P is equal to P means price and this capital Q means quantity. So there is a function which shows the relationship between price and quantity. So normally, if we want, we can use the value of price from the demand function to derive the value of total revenue. এই যে P এর যেটা ভ্যালু পাচ্ছি, যে A plus BQ, এই ভ্যালুটা আমি কিন্তু টোটাল রেভিনিউ ফর্মুলাতে বসে we can find out the value of total revenue. So now there is another term which is marginal revenue, MR. আমি ইনিশিয়াল নিয়ে MR পেয়েছি। তো এটা বোঝানোর আগে আমরা একটু মার্জিনাল টার্মটা নিয়ে একটু ডিসকাস করছি। ইন ইকোনমিক্স আমরা একটা ওয়ার্ড খুব বেশি ইউজ করি, মার্জিনাল। শর্টকাটে দেখবেন যে আমরা অনেকগুলো পাবো, মার্জিনাল রেভিনিউ, মার্জিনাল কস্ট, মার্জিনাল ওয়েস্ট, মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি। সো হোয়াট আর দোজ? মার্জিনাল মিনস জাস্ট একটা একটা টার্ম এখন থেকে মেমোরাইজ করে রাখেন, সেটা হচ্ছে গিয়ে পার ইউনিট। এই কথাটা শুধু মনে রাখবেন। পার ইউনিট অ্যাবাউট হোয়াট? পার ইউনিট অ্যাবাউট marginal something. Like when I talk about marginal revenue, that means it will be related with per unit revenue, এরকম একটা বিষয় আমরা মনে রাখবো। So marginal means suppose here we talk about the marginal revenue. So marginal revenue means when you producing one extra unit of when you are selling, when you are selling one extra unit of product, the overall the change in overall sales or the overall revenue, that's called marginal revenue. আর marginal কথাটাকে কি বলছিলাম, যে পার ইউনিট,
অর্থাৎ এটা পার ইউনিটের সাথে রিলেটেড। তো যখন আমি এমআর এর কথা বলছি, মার্জিনাল রেভিনিউর কথা বলছি, তো সেখানে আমি বললাম যে মার্জিনাল রেভিনিউটা হচ্ছে যে পার ইউনিট প্রোডাক্ট, আমি অতিরিক্ত একটা ইউনিট প্রোডাক্ট যদি আমি সেল করি, সেক্ষেত্রে টোটাল রেভিনিউতে আমার যে চেঞ্জেসটা আসবে, দ্যাট উড বি মাই মার্জিনাল revenue. Again, I mentioned when I sell one extra unit of product, the overall changes in the total revenue, that's called marginal revenue. So for example, যদি আমি marginal cost নিয়ে কথা বলতাম, তো এখানে পারি এম তো মার্জিনাল দিয়ে বুঝলাম পার ইউনিট কিছু একটা আসবে, কিসের আসবে এখানে রিলেটেড টার্ম হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি, কস্টিংটা আছে। সো মার্জিনাল কস্ট উইড বি লাইক দিস, when we produce extra মানে যেহেতু কস্টিং তো নিশ্চয়ই সেলের সাথে রিলেটেড না, কস্ট obviously related with production. So when we produce one extra unit of a product, the change in total sale, that's called the marginal cost. আচ্ছা, যদি না বুঝি আমরা একটু বইও দেখে আসি, বই আমাদের কিভাবে ডেফিনেশনটা দিচ্ছে, তারপরে আবার আমরা হচ্ছে এখানে ব্যাক করে আসবো। তো মার্জিনাল কথাটাই হচ্ছে কি, আমি যেটাকে বলছেন যে এটা হচ্ছে কি আমার রিলেট করবে আমার যে কস্টিং, যেটা মানে তো মার্জিনাল টার্মটা আমার সাথে রিলেটেড যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি, যে আমি কস্টিং এর কথা বলছি সেটার সাথে সবসময় রিলেট হবে, এবং দেখা যাবে মানে পার ইউনিটের সাথে এটা সবসময় রিলেট হবে। এবং পার ইউনিটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখবো যে আমরা পার ইউনিটে যে ওভারঅল একটা মানে পার ইউনিট চেঞ্জের জন্য যে ওভারঅল একটা চেঞ্জেস আসবে সেটাকে আমরা মার্জিনাল টার্ম দিয়ে আসবো। যেমন বই আমার ডেফিনেশনটা কোথায় গেল? তো এই যে এখানে যেমন দেখাচ্ছে যে মার্জিনাল রেভিনিউ মিনস চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওয়ান ইউনিট চেঞ্জ ইন আউটপুট। যে বললাম যে পার ইউনিট যেটা বা ওয়ান ইউনিট, এটার যে চেঞ্জেসটা আসবে সেটার কারণে ওভারঅল যে রেভিনিউ, দ্যাট মিনস টোটাল রেভিনিউতে যে চেঞ্জেসটা আসবে, দ্যাটস কল মাই মার্জিনাল রেভিনিউ। তাহলে আবার একটু রিকল করি। তাহলে মার্জিনাল টার্মটা আমরা বলতে বুঝছিলাম যে মার্জিনাল টার্মটা যখনই আমরা ইউজ করবো সেক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে মার্জিনাল টার্মটা আনলে আমরা সেখানে যে টার্মটা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে পার ইউনিট। এরকম যে মার্জিনাল কথাটা আসা মিনসই হচ্ছে এখানে পার ইউনিট কথাটা আমার চলে আসবে। তো এবং পার ইউনিট কোনটার চেঞ্জেসটা আমরা দেখতে পাবো, আমরা যে এটা যে রিলেটেড টার্মটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি আমরা চেঞ্জেসটা দেখতে পাবো। So when we talk about the marginal revenue, which means uh, when we talk about the marginal revenue, which means when we sell one extra unit of product, so the it's related, that overall changes related with the total term, that means the total revenue, that's called marginal revenue. আচ্ছা বাংলায় বলি, এখানে বলছি যে আমি একটা অতিরিক্ত প্রোডাক্ট সেল করলে আমার ওভারঅল টোটাল সেলে যে চেঞ্জেসটা আসবে সেটাই আমি মার্জিনাল রেভিনিউ বলে থাকছি। সে ফর এক্সাম্পল, এখানে এই টেবিলটাতে এক্সাম্পলটা দিচ্ছি যদিও। So say for example, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে when we produce the total cost was 42 টাকা. When we produce 2 units of output, the total cost was 42 taka. Now we are producing one extra unit of product, that is the 3 units of product. So now the total cost increases is 58 টাকা। So এই যে অতিরিক্ত একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলাম, এটার জন্য আমার টোটাল কস্টের চেঞ্জেসটা আসলে হচ্ছে 16 টাকা, 16.50 টাকা। এই যে 16.50 যে পরিবর্তনটা হলো, এটাই হচ্ছে আমার মার্জিন। অর্থাৎ অতিরিক্ত একটা করে প্রোডাক্ট তৈরি করলে আমার যে ওভারঅল টোটাল কস্টে যে পরিবর্তনটা আসে সেটাকে আমরা বলছি মার্জিনাল রেভিনিউ। এবং মার্জিনাল টার্মটা এত কেন ফোকাস করছে, এটা একটা প্রশ্ন করে যে এত কঠিন মনে হচ্ছে সেটাকে কেন প্রশ্ন করছি। মার্জিনাল টার্মটা আমরা বেশি কথা বলছি বিকজ হচ্ছে গিয়ে আমরা নর্মালি মার্কেটে প্রডিউস করি হচ্ছে রিকোয়ার্ড দ্য মার্জিনাল কস্ট ইজ জাস্ট ইকুয়াল দ্য মার্জিনাল রেভিনিউ। এই পয়েন্টে আমরা সাধারণত প্রোডাকশনে যাই, এই কারণে আমাদের এটা জানা দরকার যে হোয়াট ইজ মার্জিনাল রেভিনিউ আর হোয়াট ইজ মার্জিনাল কস্ট এন্ড হাউ উই ক্যান ক্যালকুলেট দেম। তো এটা জানা দরকার। এবার আসি আমাদের এক্সামে কেমন থাকবে, এখান থেকে আমরা আসলে কি কি এইটুকু অংশ থেকে অলরেডি আমরা দুটো ম্যাথ চলে আসতে পারি। একটা হচ্ছে কি উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য টোটাল রেভিনিউ
and marginal revenue calculation এ যেতে হবে। যদিও আমরা এখনো marginal revenue calculation শিখিনি, কিন্তু এই দুটো শেখার মতো কিন্তু জায়গা চলে আসছে। So total revenue তে আসি, already we talk about the total revenue. So there we find out total revenue can be calculated by price times quantity. Just whatever the price of the product is, if you multiply that with the quantity of output, so that you will find out the total revenue. Easy. Now let's talk about the marginal revenue. It actually related with the calculus thing. So here you can see there is a formula which is marginal revenue is equal to change in total revenue divided by change in quantity. Here this triangle sign, we can see there is a triangle sign. The name of this triangle sign is delta. আমরা এই সাইনটাকে বলে থাকি, this is a Greek letter and it means delta. In mathematics or economics, this symbol indicates changes. So changes about what? Changes about the variable. So যে variable এর সাথে আমি delta symbolটা ইউজ করব, তার চেঞ্জেসটা মিনিং করতে আমরা এই টার্মটা ইউজ করে থাকি। So which means when we're going to calculate the marginal revenue, it will indicate the change in total revenue divided by the change in quantity. আবারও বলছি, এটা এই ফর্মুলাটা আমি অবভিয়াসলি মেমোরাইজ করব। মার্জিনাল রেভিনিউ যখন বের করতে যাব, আমার ফর্মুলাটা হবে চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি। এখন আপনি বললেন যে ম্যাম মেমোরাইজ করতে চান, আমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলেন যে আমি এখানে মেমোরাইজ করব না, সেক্ষেত্রে আপনি বাকি সবগুলো মার্জিনাল টার্মেরও ফর্মুলা ডিরাইভ করতে পারেন। আচ্ছা, কিভাবে? মনে রাখতে হবে যে মার্জিনাল টার্মটা আমরা কিভাবে পেলাম। আমি বলেছিলাম মার্জিনাল মিন্স পার ইউনিট, এবং পার ইউনিট মিন্স যে টার্মটা থাকবে সেটার পার ইউনিট চেঞ্জেসটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করব। সো ফর এক্সাম্পল, when we talk about the marginal revenue, we talk about the per unit changes in revenue thing. So যেটার মার্জিনাল টার্ম আমি বের করব সেটার টোটাল টার্মটা, অর্থাৎ যেমন আমি এখানে রেভিনিউ নিচ্ছিলাম, রেভিনিউ টোটাল টার্ম অবভিয়াসলি টোটাল রেভিনিউ হবে। তো সেইটা টোটাল রেভিনিউ চেঞ্জেসটা অবভিয়াসলি আউটপুটের চেঞ্জেসটা দিয়ে আমরা ডিভাইড করলেই আমরা মার্জিনাল টার্মটা পেয়ে যাব। সো ফর এক্সাম্পল, when we talk about the marginal revenue, in that cases marginal revenue will be like, আমার যেহেতু ওই যে ট্রায়াঙ্গেলটা লেখা যায় না, মানে সিম্বলটা আনা যায় না, সো আমি জাস্ট লিখে দেখাচ্ছি। তো যখন আমি মার্জিনাল রেভিনিউ বের করতে যাচ্ছি, তো আমি বললাম যে কি হবে, ওটা টোটাল টার্মের চেঞ্জেসটা উইল বি ডিভাইডেড বাই দ্য আউটপুট। সো ফর মার্জিনাল রেভিনিউ দ্য টোটাল টার্ম ইজ total revenue. So the change in total revenue, that is delta TR, will be divided by output. So here the output is denoted by quantity. So delta TR divided by Q. That's the formula. So if আমি আরেকটা বুঝাই, যেটা অন্য একটা কিছু আসে, যেটা আমরা এখানে হয়তো আর ইউজই করবো না, যেমন আমি একটু আগে বলছিলাম যে মার্জিনাল ওয়েজ MW, এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা চাইলে আপনার হচ্ছে গিয়ে একই জিনিস, অর্থাৎ মার্জিনাল ওয়েজটা কি, যে আমার অতিরিক্ত একজন লেবার হায়ার করলে আমার যে টোটাল ওয়েজেস যে চেঞ্জেসটা আসে, মানে টোটাল যে ওয়েজটা পে করতে হচ্ছে সেটা যে চেঞ্জেসটা আসবে, দেখেন আমি কিন্তু মেমোরাইজেশন করি না, জাস্ট টার্মটা দেখে বলছি। ওয়েজ এটার সাথে টোটাল টার্ম কি হবে, টোটাল ওয়েজ। তো এটাই বলেন যে অতিরিক্ত একটা ওয়েজ কিসের সাথে রিলেটেড, অবভিয়াসলি লেবারের সাথে রিলেটেড। আমি সেখান থেকে বললাম যে একজন অতিরিক্ত লেবার আমি হায়ার করলাম, এই জন্য আমাকে অতিরিক্ত কিছু স্যালারি দিতে হবে। এইটার কারণে আমার যে টোটাল স্যালারিতে যে চেঞ্জেসটা আসবে, দ্যাট উড বি মাই মার্জিনাল ওয়েজ। তো সেটা অনুযায়ী যদি যাই, তাহলে আমি ফর্মুলাটা দেখেন, ফর্মুলা কিভাবে আসবো। তাহলে আমি কি বলেছিলাম যে ফর্মুলাটা এমন হবে যে টোটাল টার্মের চেঞ্জেসটা উইল বি ডিভাইডেড বাই আউটপুট। So here the total term will be total wage. That means the total salary is provided by the employer. Total salary is provided by the employer. So total wage will be divided by total. Total wage will be divided by, এখন আসি এখানে আউটপুটটা কি। আউটপুটটা হচ্ছে গিয়ে এখানে মেইনলি আমার এখানে আউটপুটটা হচ্ছে কি মেইনলি আমার যেটা লেবার হায়ার করেছিলাম, নাম্বার অফ লেবার, সেটা মানে এখানে আউটপুটটা আসলে কোয়ান্টিটি না, তো এই জন্য এখানে চেঞ্জ মানে ডেল্টা এল নিব। মানে এল বলতে আমরা এখানে নাম্বার অফ লেবারটাকে বুঝবো, এই কারণে ডেল্টা এল। তো একইভাবে যদি আমাকে মার্জিনাল কস্ট, যেটা আমরা বের করতে হবে একটু পরে আমরা বের করবো, মার্জিনাল কস্ট যদি আমরা বের করতে যেতাম, হুইচ ইজ এমসি।
So MC will be equal, দেখেন এখন এখান থেকে আমরা ফর্মুলাটা শিখে মানে লিখতে পারবো, আমাদের আর কষ্ট করে মানে মেমোরাইজ করতে হবে না। এমসিটা যখন আমরা বের করতে যাচ্ছিলাম তখন হচ্ছে গিয়ে আমরা যেভাবে বের করব সেটা হচ্ছে গিয়ে তাহলে মার্জিনাল কস্টের সাথে রিলেট টোটাল টার্ম কি হবে, অবভিয়াসলি টোটাল কস্ট। So that total cost will be divided by costing এ যখন আমি হিসাব করছি তোমাকে অবশ্যই আউটপুট হিসেবে আমরা কোয়ান্টিটি কি পাবো, সো ডেল্টা টিসি ডিভাইডেড বাই কিউ, এইভাবে করে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশনটাই যেতে পারবো। আচ্ছা বুঝি নাই কে আগে একটু হ্যান্ড রেজ করেন, আমি আবার টার্মটা রিপিট করবো দেন আমি ক্যালকুলেশন। আচ্ছা কেউই হ্যান্ড রেজ করে নাই, মানে সবার মাথায় তাহলে কিছু না কিছু ঢুকেছে। তো আবার একটু বলি, মার্জিনাল টার্মটা যখনই আসবে ইট মিনস it will calculate the change per unit changes and it will associate with the related terms. So say for example, when we talk about the marginal revenue, it means it will discuss about the per unit changes of the related term, which is revenue. So the formula will be like the total term associate with the related term, that means এখানে যেমন revenue ছিল এটা total term যেমন TR, that will be divided by the quantity of output. So when we calculate the marginal revenue, our formula is like here the related term is revenue. So the total term related with revenue is total revenue. So the change in total revenue is divided by the output, which is quantity, change in quantity, that is del Q. এখন কথা হলো যে ম্যাম হাউ ক্যান আই ক্যালকুলেট দ্যাট দিস ডেল্টা থিং, দ্যাট ইজ দিস চেঞ্জেস, এই জিনিসটা আসলে কি? তো এগুলা আই হোপ আপনারা লিখেছেন, আমি একটু ক্যান আই রিমুভ দোজ, একটু মুছে দিব? জি ম্যাম। একটু রিমুভ করছি। So now let's talk about how we can calculate this triangle thing, that is that delta or that changes, আমরা কিভাবে এটা ক্যালকুলেশন যাব সেটা নিয়ে একটু কথা বলি। So to calculate the delta or the changes, there is a very easy thing. Suppose my salary was 100 taka. Suppose my salary was 100 taka and for some reason it increases to 200 taka. So what's the changes between my salary? আপনি বলুন যে মিস it's very easy thing, that is the new 100%. salary, that is the new salary will be deduct from the old salary. So your salary increases by or changes by 100 taka. That's the thing. So normally when we calculate the changes term, we just do a simple thing, that is new term is deduct from the old term. The old term. So new minus old. So it's very easy to calculate the total revenue, sorry, changes in total revenue or changes in quantity. That is the suppose when we calculate the changes in total revenue, that is TR, when we try to calculate the total revenue, that is TR. So which means the new total revenue, the new total revenue will be deduct from the old total revenue. That's it. So কিভাবে করব সেটা এখন আমরা একটু টেবিলটা দেখে দেখি। Suppose in this table there are lots of total revenue. How we can calculate? Okay. So for example, আমি যখন ম্যাথসটা দিব আমি এখানে কিন্তু টোটাল রেভিনিউ বা মার্জিনাল রেভিনিউ এটা কোনোটা মেনশন করা থাকবে না, জাস্ট দেয়ার উইল বি প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য টোটাল রেভিনিউ এন্ড মার্জিনাল রেভিনিউ। So to calculate the total revenue is very easy, that is just the price will be multiplied by quantity, and the formula is written here, that is total revenue is price times quantity. So say for example, when the quantity is 0, yeah, it has price which is $20. So we know when we multiply anything, any value with 0, the answer is 0. So the when the quantity was 0, the total revenue is $0. Now, if the quantity increases to 1 unit and the price has become $22.5,
আচ্ছা, এটা কোনো বিষয় না যে why the price falls. It may be varies over the quantity or it may be constant. It doesn't matter. Okay. So now when we produce 1 unit of product, our price is $22.50. So the total revenue will be quantity price times quantity. So 22.50 times 1 is equal to 22.50. So suppose when we produce 10 units of product, in that time the price has become $9. So the total revenue which is price times quantity is 10 times 9 is equal to $90. So just there is a very easy formula, that is when we try to calculate the total revenue, price will be multiplied by quantity. Now let's talk about how we can calculate the change in total revenue, that is delta tier. So suppose we want to find out the change in total quantity for 2 units of product. Sorry, total revenue for 2 units of product. So for 2 units of product, the total revenue was 42. This is our new revenue. And the previous quantity was 1 unit of product. For that purposes, the total revenue was $22.50. That was our old revenue. So from there, when we try to find out the change in total revenue for 2 units of product, so there the new total revenue is the total revenue comes from the 2 units of product, which is 42, minus the old total revenue will be the just the previous one. So that is 22.50. So here the change will be like 22.05. So it's 19.50. That's it. Suppose আপনি বললেন যে I want more higher value. Suppose if we want to find out the change in total revenue for 8 units of product, so there the total revenue for 8 units of product is what? 96. So 96 minus the immediate total revenue, that is the previous total revenue was 94.50. So that will be deducted from it. So 96 minus 94.50. So that the difference between them is 1.50. So that's the change in total revenue here. So to find out the total revenue, change in total revenue, the formula is very easy. That is that the new total revenue will be deducted from old total revenue. And normally when we try to find out that a new total revenue, it will be associated with the new quantity, and the old total revenue will be associated with the previous quantity. So এখানে যেহেতু আমাদের চেঞ্জেসটা 1 ইউনিট করে বেড়েছে, হয়তো এই কারণে আপনাদের কাছে একটু খটকা লাগছে, তবে যেটাই হোক না কেন, যেই ইউনিটে চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ বের করতে বলবো সেইটার কোয়ান্টিটি থেকে জাস্ট একটা প্রিভিয়াস কোয়ান্টিটিটা মাইনাস করলে we can find out the total revenue. So আমি আবার একটু ক্লিয়ার করে দিই. So now let's talk about the second thing, that is how we can calculate the change in quantity. The same thing again, that is delta means change. So when we try to find out the change in quantity, that is delta Q, the formula will be like new quantity minus old quantity. That's it. So suppose if we want to find out the change in quantity for 8 units of product, so here the quantity is quantity related with this, that is 8, and the previous quantity was 7. So 8 minus 7 is equal to 1. That's it. So এখানে যেহেতু চেঞ্জেসটা only 1, so এখানে সব ক্ষেত্রে অ্যানসারটা 1 আসবে. So কোয়ান্টিটি চেঞ্জেস এর ক্ষেত্রে আমরা একই জিনিসই বের করব, নিউ মাইনাস ওল্ড। জাস্ট এই জিনিসটা মনে রাখেন when we calculate the delta, that is
the new for that purposes to find out the change, we just deduct old thing from the new that you for us. So now let's talk about how we can calculate the marginal revenue. Just allow me some time. I will share a word file because আমরা হচ্ছে একটা word file ধরে এখানে কাজ করব। So suppose there is a just in this, okay. So suppose there is a just a cost table from where we are trying to calculate the total revenue, marginal revenue, and other things. So the quantity already given there. Quantity. Suppose the quantity was first quantity is 10. The second quantity is so the first quantity is 10. The second quantity is 20. The third quantity is 30. It's up to us. আমরা কোন কোয়ান্টিটি নিব এটা আমাদের ইচ্ছা মতো। জাস্ট চেঞ্জেসটা সেম থাকবে। এই জন্য আমি 10 10 করে পাঠাচ্ছি। 50, then 60, then 70. And also the price was there too. Price like price is for 10 units of product, the price was suppose $2. For 20 units of product, the price was $5. For 30 units of product, the price was $6. For 40 units, the price was again $6. For the 50 units, the price was $7. For 60 units, the price was $8. And for 70 units, the price was $9. Here, the price increases over the quantity. So from here, you have to calculate one thing, that is total revenue, then marginal revenue. So to calculate the marginal revenue, total revenue, we know there is a very easy formula, that is the price will be multiplied by the quantity. From there, we can find out the total revenue. And to calculate the marginal revenue, the formula is like the change in total revenue will be divided by change in quantity. Where is the equation? তো এখন আমাদের আর কোনো সমস্যা নাই, যেহেতু আমরা হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ড ফাইল ইউজ করছি, আমরা সিম্বলটা এখান থেকে পাবো। আছে আচ্ছা, এখানে একটা সিম্বল থাকে না যেখানে হচ্ছে কি স্পেশাল ক্যারেক্টার লিখে সার্চ দিলেই চলে আসে, কি কেউ বলতে পারবেন? এটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। অ্যারাবিক চলে আসলো।
Can anyone tell me how can I find out the symbol delta? Where are you, delta? Oh my god, I can't find it. আচ্ছা ম্যাম অপশনটা ভুলে গেছি কিভাবে আর নেব মানে একটা সার্চ দেওয়ার একটা অপশন ছিল, যেমন এগুলো যে আমি এগুলো কিন্তু আগে থেকে সার্চ দিয়েছি, যে আলফা আলফা বিটা তারপরে পাই সামেশন, এগুলো যে ইউজ করেছে এই জন্য এগুলো এখানে আসছে, কিন্তু আমি এখানে ডেল্টাটা পাচ্ছি না। এটা তো ইকুয়েশন চলে আসবে, ইকুয়েশনে আরো একটা জায়গা ছিল যেখানে যেভাবে ফাংশন দিয়ে দেখায়, এই যে পেয়েছি। আচ্ছা আমি এইভাবে গেলাম, ঠিক আছে। তো এখানে হচ্ছে ডেল্টা সিম্বলটা আমার যেহেতু আসছে, আমি ওয়াইটা বলতে আমরা হচ্ছে নিউমেরিটর বুঝবো। এই যে সিম্বল আসছে ডেল্টা, ঠিক আছে। এখন কেমন মেজাজটা গরম লাগে, ইকুয়েশনে প্রেস করলে আসে ব্যাকস্পেস এবং একটু টাইম অ্যালাউ করে আমি চলে আসছি, অলরেডি পেয়ে গিয়েছি কিভাবে আসবে ডেল্টা আর বাই q. So that is our formula. So now আমরা যেটা করবো যে আমরা ক্যালকুলেশনটা দেখবো। So to find out the total revenue, the formula is like price times quantity. Just draw the table with me. So to calculate the total revenue, it's a very easy formula, that is price times quantity. So for example, for 10 units of product, the quantity is 10 times 2, which is $20. $20 for 20 units of product. The total revenue is 20 times 5, which is $100. For 30 units of product, the total revenue is 30 times 6 is equal to $300. For 40 units, ম্যাম 100 300 কেন হবে ম্যাম? 180 হবে না? oh sorry, yes, thank you, 180. 180, then 40 times 6 is equal to what? 240 ম্যাম। 240, then 50 times 7. Just we calculate the total revenue. So that's price times quantity. So 50 times 7 is equal to 250. 350 350 now? yes ম্যাম 350 হবে। 350. 350 Then for 60 units of product, 60 times 8 is equal to 480 ম্যাম। 80. For 70 units of product, 630 $630. So those are the total revenue for different quantity of products. So now the tricky term, which is marginal revenue. So to calculate the marginal revenue, first of all, you have to find out the change in total revenue, then the change in total cost. তো ফার্স্ট আমরা একটু দেখে নিই যে আমরা এটার জন্য দরকার হলে আমরা একটা রাফ করব, করে হচ্ছে আমরা ফাইনালে যদি আসে সেটা কিন্তু বলছি, সেখান থেকে আমরা কিন্তু বের করে নেওয়ার চেষ্টা করব। তো সাপোজ আমরা প্রথমে যেটা বের করার চেষ্টা করছি, দ্যাট ইজ চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ। টু ক্যালকুলেট দ্য চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ, আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে প্রথম কোয়ান্টিটি যে প্রোডাক্টটা থাকে সেটার জন্য আসলে আমরা এটা বের করতে পারি না, সেক্ষেত্রে মার্জিনাল রেভিনিউটা একদমই জিরো চলে আসে। এটা কেন জিরো আসছে এটা নিয়ে একটু পরে অ্যান্সার করবো। হ্যাঁ, এটা জিরো চলে আসে বিকজ এটার কোনো প্রিভিয়াস অ্যামাউন্ট আমাদের দেওয়া থাকে না। তো সিম্পলি যেটাকে আমরা বলতে পারি যে এখানে আমাদের কোনো প্রিভিয়াস অ্যামাউন্ট যেহেতু থাকে না, তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে এখানে কোনোভাবেই আপনার হচ্ছে চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ বের করতে পারি না, সো চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটিও বের করতে পারি। দে প্রিভিয়াস অ্যামাউন্ট নাই বলে আমরা জাস্ট হচ্ছে ফর ফার্স্ট ইউনিট অফ প্রোডাক্ট
there will be no marginal revenue. So for the first unit of product, the marginal revenue will be অলওয়েজ জিরো ম্যাম, তাহলে এটা তো অলওয়েজ জিরো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা মানে শুধুমাত্র প্রথমবার যেটা আমরা প্রথম ইউনিট যেটা বের করতে যাবো সেটার জন্য এটা 0 আসবে। Okay, now let's talk about the 20 units of product. So first of all, you have to find out the change in total revenue. So change in total revenue means the new tier will be deduct from the old $80, ma'am. to old total revenue. So আমি যদি সেটাই হয় তাহলে আমি একটু বড় করেই লিখছি যাতে আমরা এখানে এই জায়গাটা ইউজ করছি। So now my new total revenue is here, that is which is associated with 20 units of product, which is 100. And the previous one, that is the previous total revenue was 20. বুঝতে পারছি বিষয়টা? জাস্ট আমি প্রথমটা থেকে মানে যেইটার কোয়ান্টিটি বের করছি সেটার যে টোটাল রেভিনিউ পাচ্ছি, ফ্রম দ্যাট জাস্ট উই ডিডাক্ট দ্য ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট প্রিভিয়াস ওয়ান। সো আমি 100 থেকে এখান থেকে আমি ডিডাক্ট করলাম হচ্ছে 20. So from here we find out the changes between that is change in total revenue, which is 80. In the same way, we can, if we want, we can calculate the change in quantity. So to calculate them again, we need the symbol which is del Q, So delta Q means here again, that is the new quantity minus the old quantity. So here the new quantity, that means the quantity associated with this thing is 20, that is the 10. quantity associated with this quantity, which is 20, and the previous one, that is the previous quantity here is 10. So the changes between them is that is the change in quantity is 10. So now let's calculate the marginal revenue, which is marginal revenue for 20 units of product, which is change in total revenue divided by change in quantity. So already we calculate the change in total revenue, which is 80 divided by 10. So the value is what? 8. ঠিক আছে? তো এইভাবে আমি এখন এখানে যেটা করেছি যে আমি এটা ভেঙে ভেঙে করেছি। আমরা কি ফাইনাল এরকম ভেঙে দেখাতে হবে ম্যাডাম? না, ভেঙে দেখাতে হবে না, জাস্ট ডিরেক্টলি করতে পারবো। ডিরেক্টলি মিনস হচ্ছে জাস্ট ডিরেক্টলি set the value of change in total revenue and change in quantity, এত ভেঙে লিখতে হবে না। কিন্তু অ্যাটলিস্ট এই যে 80টা যে আমি বের করেছি, মানে 80টা যে লিখেছি 80 লিখতে হবে, 80 ডিভাইডেড বাই 10 এতটুকু আসতে হবে, এসে আমরা জাস্ট মার্জিনাল রেভিনিউটা বের করে এতটুকু যেতে হবে। পরেরটাও 8 হবে, এরপরেরটা 6 হবে। এরপরে নেক্সটটাতে চলে যাই। সো সাপোজ টু ক্যালকুলেট the marginal revenue for 30 units of product. Now let's find out the change in total revenue, that is TR. Change in total revenue, TR is equal to here 180 minus the immediate 100 revenue was 100, so 180 minus 100 is equal to 80. And the change in quantity again, that this will be same, which is 10. যেটা আমরা বুঝতেই পারছি 10 করে বাড়ছে। So for 30 units of product, the marginal revenue will be, for 30 units of product, the marginal revenue will be again 80 divided by 10, which is 8. এখন কোশ্চেন হচ্ছে ম্যাম, is it like for two different quantity of product my marginal revenue is same? Does it relevant? Yeah, it is. Okay, for 40 units of product, now let's talk about the 40 units of product. So for 40 units of product, the total revenue, that is the change in total revenue, is 240 minus the previous one, that is 180, is equal 60, to 60. And again the change in quantity, ma'am, 10.
And the change in quantity here, that is Q is equal to 10. So for 40 units of product, so for 40 units of product, the marginal revenue is 60 divided by 10, which is 6. 6. So I think how we can calculate the total revenue and the marginal revenue, that is 1 unit of that is the extra, that is the change in total revenue for producing, for selling 1 unit of product, which is marginal revenue. How we can calculate that, I think আমরা এটাকে clear করতে পেরেছি. Okay, just randomly ask করছি Ahmed sir, Yes, ma'am. is it clear to you how we can calculate the marginal revenue or total revenue? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, Do ma'am. I But need to repeat that again? দরকার নাই ma'am. Okay. Okay, so from here, from this easy equation, we can calculate the total revenue and the marginal revenue. I hope you already draw this table. So if you draw this table and do this easy maths with me, so that এটা আপনাদের জন্য actually easy হয়ে যাবে, না এটা ওরকম difficult কিছু নেই। এরপরে যেটা আমরা শিখবো, that is the calculation related with the costing term, that is total revenue, marginal, total cost, marginal cost. So that's the tricky. তো আমি এটা তাহলে এখন এটা মুছে দেবো, মানে এটা ক্লিয়ার করে ফেলবো, আমরা নেক্সট টার্মটাতে চলে যাব। So next, already then we get to know about the revenue part from the profit, that is how that revenue associate with total revenue, then the marginal revenue, and how the total revenue can be calculated from the pricing, and the marginal revenue can be calculated from the change in total revenue and change in cost. আমার মনে হয় যেটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। So next we will discuss about the costing part of a production process. So actually in production there are two types of cost. One is called fixed cost, another one is called variable cost. Fixed cost are actually in economics, the term will say you what is this. So fixed means this kind of cost is fixed. So when we go for any kind of production process, there are some cost which doesn't vary over the quantity. That means how many product you are going to produce, that cost will not vary over the quantity. Say for example, the rent you have to pay, suppose you set up your business on a building, so you have to pay rent for it. So that rent doesn't vary with the quantity of output. If you can't produce anything, you have to pay that rent. And if you produce a lots of things, in that case, you have to pay the same amount of rent. So this rent is the fixed thing here. Suppose the government tax. The government tax, it doesn't associate with the quantity of output. It's a fixed thing. When you are doing some sort of business, you have to pay this amount of tax to government. So that's a fixed thing. Or like the permanent worker salary. আমরা দেখবো যে আমাদের বিজনেসে কিন্তু দেখা যায় যে সহজে পার্মানেন্ট ওয়ার্কার নিতে চায়। The reason behind it is this, because the permanent worker salary, it's a fixed cost. আপনার প্রোডাকশন থাকুক বা না থাকুক, you have to pay this amount of money. This amount of money. So that's called fixed cost. So now the variable cost. Variable cost means, again, there is a term which is variable, which means it will vary. Yes, variable cost means this kind of cost will varies over the quantity. That means if the production is high, this kind of cost will be high. If the production is low, this kind of cost will be low. Say for example, the costing for raw materials. If we produce more things, we need more raw materials, so there will be more costing behind the production process. And if we produce less things, that in that cases we need less raw materials, so the costing will be low. So which means when we go for the fixed sort of costing, that's called fixed cost, and it doesn't vary over the quantity, it will be fixed. And variable cost means it will vary over the quantity. So when there is no output, that is if the quantity of output is 0, that means no output or no quantity,
In that cases, there must be some fixed cost, but for 0 unit of output, there will be no variable cost. So এই দুটো cost থেকে আসলে আমরা যেটা হবে যে we can calculate the total cost, then the marginal cost, and the other things associated with this. So now let's go to the previous slide. So to calculate the cost relation, we have to find you got to know about that there are two time frame in our business. One is short run, another one is long run. Short run means here your main target is to make maximum profit. In short run, our target is to make maximum profit. So we're using our resources like the raw materials, labor, land in that way so that we can make maximum profit. Then our production will be, our business will be market out. That's called short run. So sometimes আপনারা দেখবেন যে আমরা কিছু প্রোডাকশন দেখি আমাদের বাংলাদেশেও দেখা যায় বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডও দেখা যায় যে ওরা খুব অল্প সময়ের জন্য কিছু প্রোডাক্ট প্রডিউস করে এটা মার্কেট আউট হয়ে যায়। এটার আসলে মেইনলি টার্গেটই থাকে যে বললাম যে টু মেক দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট, দেন আমরা মার্কেট আউট হয়ে যাচ্ছি। So this is called short run. And in long run, our target is to survive in the market, because when I can survive in the market, when we can survive in the market, we can make more profit. So that's our target in the long run. So in short run, our target is to make maximum profit, and in long run, our target is to survive in the market. So for that purposes, in short run, we use our labor and capital in an efficient way, and in these cases, we invest only once. But we actually changes our the amount of labor we're using here, so that we can make maximum profit. But in long run, our target is to survive in the market. That's why we invest or reinvest there, so that the capital and labor both are changes in the production associated with the long run. আমার কথাটা যেটা ছিল যে শর্ট রানে যেহেতু আমরা ম্যাক্সিমাম প্রফিট মেক করতে যাচ্ছি, আমার কিন্তু বেশি দিনে আমি এখানে বিজনেসটা করতে চাই, সো দ্যাটস ওয়াই উই আর ইনভেস্টিং অনলি ওয়ান্স। মানে শর্ট রানে দেখা যায় যে আমরা ইনভেস্ট যেটা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট যেটাকে বলি, উই ডু অনলি ওয়ান্স ইন শর্ট রান। But in long run, our main target is to survive in the market. That's why we invest there several times, and we use labor in efficient way so that we can survive in that market. So for example, if we find out the operation of Amazon, they're operating on the long run, so that's why their target is to survive in the market. But if we talk about so-called e-commerce in Bangladesh like eValley, their target is to make maximum profit from the market, then তারা কিন্তু মার্কেট আউট হয়ে যাবে এবং তাদের টাকা ভাগে নেবে ম্যাম। তাদের মার্কেট অপারেশন কিন্তু এটাই বলছে। আমি কিন্তু নিজেও পার্সোনালি ইভ্যালি থেকে কিচ্ছু কিনি, ইভেন আমি ইভ্যালি জীবনে ইনস্টলই করি না, তেমন অ্যাপসও আছে, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট। খুবই ভালো করছেন ম্যাম। বিকজ আমার ভাই ওরকম কোনো মানে ওটা না, মানে মেইনলি আমার যেটা অ্যাজ ইকোনমিস্ট আমি কিছু তো ফোরকাস্ট করতে পারি। ইভ্যালি বলেন, আলেশামার্ট বলেন, এদের অপারেশনটাই আমার পছন্দ হয়নি। বিকজ ম্যাম আমি কিনছি, লাস্ট একটা ডেলিভারি পাইনি, এখন 2 মাস হয়ে গেছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সো এখানে আসলে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে বিজনেস এথিক্স বলে একটা বিষয় থাকে, এটা আপনারা আমার থেকে আরো ভালো পড়েন। তো বিজনেস এথিক্স বা আমি ইকোনমিক্সে যেটা বুঝি, ডিমান্ড ক্রিয়েটস ইটস ওন সাপ্লাই, এরকম একটা বিষয় থাকে। এবং আমি অ্যাজ এ কনজিউমার আই উইল ডিমান্ড সামথিং, আই উইল পে ফর ইট, এটার ফিডব্যাকে আমাকে যেটা হবে যে আমাকে প্রোডাক্ট সাপ্লাই। এখন আলেশামার্ট বা ইভ্যালি এই ধরনের ই কমার্সে যেটা হচ্ছে যে আমি আগে পে করছি, পে করার পরে আমার থেকে টাকাটা নিয়ে, মানে ওদের মার্কেট অপারেশনটা আমি এরকমই ফাইন্ড আউট করেছি, আমার থেকে টাকাটা নিয়ে আমার টাকাটা ওরা প্রোডাকশনে ইনভেস্ট করছে, আমার টাকা দিয়ে প্রোডাক্টটা তৈরি করে নিয়ে এসে আমাকে দিচ্ছে। হুইচ মিনস আমাকে যে বাইকটা দিচ্ছে, আমার থেকে টাকা নিয়ে প্রথমে বাইকের র ম্যাটেরিয়ালস কিনলো, কিনে বাইকটা প্রডিউস করলো, করে আমাকে, সো দ্যাট ওর যে রিস্কটা থাকে,
যে প্রোডাকশনে যে মানে আমরা একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলাম, মানে প্রোডাকশনে আমাকে একটা কিন্তু রিস্কে ইনভেস্ট করতে হয়, দেন আমি এটাকে সেল করতে পারি, আই উইল গেট দ্য প্রফিট, এরকম একটা বিষয় থাকে। সে রিস্কের মধ্যেই যেতে হচ্ছে না, টোটালি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মার্কেট মেকানিজম অ্যারাইজেস দেয়ার। তো আমার কাছে এই জায়গাটাতেই খটকা লেগেছে যে এখানে আমার কনজিউমার সারপ্লাস কোথায়, যে কনজিউমার হোয়ার ইজ মাই ইন্টারেস্ট, or as a producer where is your ethics? তো এখানে একটা বিরাট ধরনের একটা মার্কেট ফেইলিয়ার হওয়ার পসিবিলিটিস আছে, যেটা আমরা ওই যে প্রিন্সিপালে পড়েছি। মার্কেট ফেইলিয়ার হওয়ার পসিবিলিটি, কারণ প্রিন্সিপাল গুলোতে দেখবেন যে কি বলে, মার্কেট ইজ এ গুড ওয়ে টু অর্গানাইজ দ্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। সো মার্কেট সেজ দ্যাট when there is demand there will be supply. তো আমি অলরেডি ডিমান্ড করলাম, এখন সিচুয়েশনটা এরকমই যে আমার ডিমান্ডের উপর বেসিস করে দ্য প্রোডিউসার উইল প্রোডিউস সামথিং এন্ড দে উইল সাপ্লাই ইট টু মি, দ্যাটস ইট। বাট হিয়ার দ্য অপারেশন ইজ লাইক I demand something, I pay the money to the producer, then they will produce that thing, then they will supply it to me. So the মানে অ্যাডাম স্মিথ যা শিখায় আসছে বা কেইনস এইভাবে আমাদের কিছু বলে নাই, পুরো জিনিসটাকে আমি চেঞ্জ করে ফেললাম, করে আমি উল্টো পুল্টো একটা মার্কেট মেকানিজম নিয়ে আসলাম। তো এই জিনিসটাতে আমার কাছে খটকা লেগেছে। ইভেন আমার ফ্রেন্ডস বা আমার রিলেটিভ ক্লোজ যারা আছেন সবাইকে বলেছে ইভ্যালির, যদিও ইভ্যালির ওনার ইজ ফ্রম মাই ইউনিভার্সিটি, তারপর আমি আমার আশেপাশে, যদিও আমার আশেপাশে কেউ কথা শুনে নেই, অ্যাটলিস্ট আমার মনে এখন শান্তি যে আমি আমার কষ্টের টাকা ইভ্যালিতে দিয়ে নষ্ট করি, এতটুকুই আমার মনে হয়। তাই ইভ্যালি যা খুশি তাই। তো যাই হোক, সো শর্ট রান মিনস হিয়ার আওয়ার টার্গেট ইজ টু মেক ম্যাক্সিমাম প্রফিট, আমি যেটা বলছিলাম যে ইভ্যালি এরা এই ধরনের যারা মানে এরকম অনেক ধরনের প্রোডাক্ট দিয়ে বলবো, সেই ধরনের ই কমার্স, তাদের টার্গেট ছিল তো আমি মার্কেটে আসবো, আমি একবারই ইনভেস্ট করবো, ওরা একবারই ইনভেস্ট করেছে, একবারই ইনভেস্ট করবো, আমার লেবারটা আমি এমন ভাবে ইউজ করবো যাতে আই ক্যান মেক দ্য ম্যাক্সিমাম প্রফিট, দেন মার্কেট আউট হয়ে যাবে। এখন দেখেন এখানে একটু বলেই নি, ধরেন আমি একটা মানি লন্ডারিং করলাম, আমি একটা বড় ধরনের ক্রাইম করলাম, বাংলাদেশ ব্যাংক আমাকে কি শাস্তি দিবে? এখন আমার 10,000 কোটি টাকা দেনা দেনা আছে, আমি ব্যাংকড্রাফট হয়ে গেলাম, বাংলাদেশ ব্যাংক আমাকে 10 বছরের জেল দিল, এর বেশি তো আমি তো মানে আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী বলছে আমাকে তো মানে এর বেশি কিছু দিতে পারবে না। যদি আমি কাউকে মানে আমি সর্বোচ্চ ক্রাইম করি, লাইক আমি কাউকে মেরে ফেলি, ইন দ্যাট কেসেস আমার হচ্ছে লাইফ টাইম সেন্টেন্স যেটা বলে সেটা হতে পারে, তাছাড়া কখনোই হবে না। তার মানে আমি একটা মানি লন্ডারিং করলাম বা একটা বড় ধরনের অ্যামাউন্টের আমরা একটা যেটাকে বলে যে যে ইয়েটা করে, সেটার কারণে আমাদের খুব বেশি শাস্তি হয় না। তো আমি এরকম মার্কেট আউট হয়েই যেতে পারি। যেমন আমার এখন যেটা মনে পড়ছে, ডেস্টিনি যে এত বড় কিছু করলো, ডেস্টিনির ওনারের কি মানে মানে কিছু হয়েছে? তাকে কি ফাঁসি দেওয়া হয়েছে? তাকে যাবজ্জীবন ম্যাডাম কারাদণ্ড? এখন হসপিটালে আরো জামাই আদরে আছে, ওখানে বসে মিটিংও করতেছে। ওখানে বসে মিটিং করে, ওখানে বসে সে তার নতুন বিজনেস কিন্তু ঠিকই স্টার্ট আপ করছে। আচ্ছা, আমি যতটুকু জানি ওই যে ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের যে একটা বড় দুর্নীতি হয়েছিল, এটার কিন্তু কোনো বিচার হয় নাই। ইভেন এই যে পিপলস লিজিং এর যে বিষয়টা, লিজিং এর প্রচুর লিজিং, ইটস এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ব্যাংকিং সিস্টেম। তো লিজিং এ যারা ইনভেস্ট করেছিল, এটা তো কোনো বিচারই হয়, পিপলস লিজিং এর তো এটার কোনো মানে এটা নিয়ে কোনো কথাই আসে না। মেইনলি মানি লন্ডারিং রিলেটেড যে ক্রাইম গুলো বাংলাদেশ বা লেস ডেভেলপ কান্ট্রি গুলোতে হয়, এগুলোর পানিশমেন্ট খুবই পোর। আপনি যে ধরনের মানে আপনি চিন্তা করতে পারছেন 10,000 কোটি টাকার আপনার দেনা, যেখানে মানে ইটস দ্য কাইন্ড অফ আমাদের জিডিপির সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি, আমাদের জিডিপির প্রায় 2 বা 3%। এটা আমার জিডিপি হচ্ছে 6 লক্ষ কোটি টাকা, হ্যাঁ, 60 ভাগের 1 ভাগ। তো আমি তাও একটু কমাই বললাম, 1%। আমার জিডিপির 1% টাকা নিয়ে আমি মানে 1% টাকা আমি মার্কেটে ইনভেস্ট করে রেখেছি, আমি 1 বছরে বা 1 বছর না, ধরলাম 5 বছরে, 5 বছরে আমি আমার মানে এমন একটা বিশাল বিজনেস করে ফেলেছে যে আমি এই ধরনের ইনভেস্টমেন্টে যেতে পারছি। তো এখানে আসলে আমার অনেক মানে আমার নিজেরই অনেকগুলো কোশ্চেন আমি আসলে নিজেই আনসার খুঁজে পাইনি। তো দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে ইভ্যালির উপর আমার কখনো, ইভ্যালি কেন ইভেন আলসা মার্টের উপর আমার কোনো ভরসা টরসা নেই, মানে কোনো ই কমার্সের উপর আমার ভরসা নেই। যেখানেই বলে যে এখানে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে বা মেয়াদ দিচ্ছে, তখন আমি চিন্তা করি ওরা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ইউজ করছে, উই আর দ্য রেশনাল পিপল, উই উইল রেসপন্ড টু দ্য ইনসেন্টিভ। ইনসেন্টিভটা ভালো না খারাপ এটা বুঝে আমাকে রেসপন্ড, আমি সেভাবে যেতে চাই। ম্যাম ওদের প্রিন্সিপালসটা কিছুটা এরকম ম্যাম, এটা হচ্ছে এই ভ্যালিতে জব করার লোকের থেকে কিছুটা শোনা
ওর হচ্ছে প্রথম যারা প্রোডাক্টটা অর্ডার করে ওদের টাকাটা তারা ব্যাংকে ইনভেস্ট করার পরে ওয়েট করে সেকেন্ড টাইম যখন আবার কেউ অর্ডার করে তখন তাদের টাকা দিয়ে ফার্স্টের জনকে ডেলিভারি দেয়, এরকম করে তারা সিকোয়েন্সে ডেলিভারি তো গুলো দিচ্ছে। আমি কিন্তু তো সেম জিনিসটাই বললাম যে আমি ডিমান্ড করলাম, ঠিক আছে, আমি ডিমান্ড করে আমি টাকাটা আপনাকে দিলাম, আমার টাকাতেই প্রোডাক্ট তৈরি করে আপনি আমাকে দিচ্ছেন, তাহলে আমার যে কনজিউমারের যে ইন্টারেস্ট, কনজিউমার সারপ্লাস যেটাকে বলি, সেটা কোথায় গেল? ম্যাম ওই যে আমাকে ডিসকাউন্ট দিতেছে 50%। মার্কেট অপারেশনে তো মিললো না। মানে আমি কথাটা বুঝাতে পারছি না। মার্কেটের মানে মার্কেট এই আদিকাল থেকে মার্কেটে এইভাবেই চলছে, বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেটে এইভাবে চলছে যে প্রডিউসাররা, আমি একটা প্রোডাক্ট ডিমান্ড করব, সাপোজ দেন আমি পিৎজা খেতে চাই, পিৎজা খাওয়ার আমার ডিজায়ার ক্রিয়েট হওয়ার সাথে সাথে সেখানে কিছু মানুষ থাকবে যারা প্রডিউসার হিসেবে কাজ করে, তারা পিৎজাটা তৈরি করবে, তৈরিটা কিন্তু আগে করবে, মানে আমার কাছ থেকে পেমেন্ট নিয়ে তৈরি করবে না, সে আগে ইনভেস্টটা করবে, করে হচ্ছে গিয়ে আমাকে প্রোডাক্টটা যখন দেবে দেন আমি পে করবো, মানে আমি প্রোডাক্ট হাতে পাবো, আমি পে করবো। মার্কেট মেকানিজমটা এরকম, অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্টের যে রিস্ক, এই রিস্কটা কখনো কনজিউমারের উপরে পড়বে না, ইনভেস্টমেন্টের রিস্কটা সবসময় প্রডিউসারের উপরে। ইভ্যালিড তো অপারেশনে এখানেই সমস্যা। না ম্যাম, আমার একটু আমাদের দ্বিমত আছে এখানে। এখন এমন পড়তেছে ম্যাম। ম্যাম আমার একটু দ্বিমত আছে এখানে, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ওই যে আইফোন বা হচ্ছে যে বড় বড় ব্র্যান্ডের যে গাড়িগুলো আছে ওখানে কিন্তু আমরা মানে হচ্ছে প্রি পারচেজ, মানে হচ্ছে আপনার প্রি লঞ্চ অর্ডার, করার, হ্যাঁ প্রি প্রি অর্ডার। অর্ডার লঞ্চ করার পরেই কিন্তু আমরা এটা করি করি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্রোডাক্টের ভ্যালু থেকে হচ্ছে যে পারচেজ ভ্যালুটা কখনোই কম হয়ে যায় না, কিন্তু ই ভ্যালিতে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের অ্যাকচুয়াল যে কস্ট ভ্যালু থেকে আপনার সেল ভ্যালু বা পারচেজ ভ্যালুটা হচ্ছে অনেক কম। এইখানেই হচ্ছে যে মেন গ্যাঞ্জামটা, মানে আমার কাছে যেটা মনে হয়। আচ্ছা, আমি তো আসলে, আমি যে বললাম ইভ্যালি নিয়ে আমার খুব আইডিয়া কম, যেহেতু আমি আসলে আমি কখনো পারচেজ করিনি। শুধু আমার কাছে যেটা খটকা লেগেছিল যখন আমি হচ্ছে শুনলাম প্রথমে, ওরা হচ্ছে ইয়া দিচ্ছে, এটাকে কি বলে, আমার এক ফ্রেন্ড একটা বাইক নিতে গেল, সে বাইকটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 5 লাখ টাকা। সে বাইকটা আমাকে সে হিসাব দিয়ে বললো 2.5 লাখ টাকা সে বাইকটা পেয়ে যাবে। আমার কাছে এটা কোনোভাবেই মাথার মধ্যে ঢোকে নাই। এই যে ভি নাকি আর জি ম্যাম R15 R15 ম্যাম, কিছু ভিয়েতনাম ভার্সনের। কি মানে কিছু একটা ছিল, ঠিক আছে, তো আমাকে বললো যে আমি এই বাইকটা কিনে ফেলবো 2-2.5 মাসের মধ্যে পেয়ে যাবো। তখনও আমার কাছে কোনোভাবে এটা ক্লিয়ার হলো না, কারণ চিন্তা করলাম ঠিক আছে আমি 5 লাখ টাকা ব্যাংকে যদি রাখি, 5 লাখ টাকায় 3 মাসে কোনোদিনও আমাকে 2.5 লাখ টাকা প্রফিট দিতে পারবে না। ম্যাম বাইক 3 মাসে দেন, এটা জাস্ট বাইক মিনিমাম 6 মাস পরে আচ্ছা, দেয়। আমি যদি 5 লাখ টাকা 6 মাসেও রাখি, তাও কি 2.5 লাখ টাকার প্রফিট মেক করা পসিবল? এক নেভার। বছর ব্যাংকে রাখি আমি, সর্বোচ্চ যেখান থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারেস্ট পাই, দ্যাট ইজ সেভিং সার্টিফিকেট। আপনি সেভিং সার্টিফিকেট কিনেন তো, আপনি কি 5 লাখ টাকা যদি ইনভেস্ট করেন সেভিং সার্টিফিকেটে, আপনি 6 মাসে কি 2.5 লাখ টাকা পাবেন? 5 লাখ টাকায় প্রতি মাসে আপনি সর্বোচ্চ 5,000 টাকা পাবেন, মানে প্রফিট। এটা সবচেয়ে বেশি দেয়, মানে পার লাখে 1,000 টাকা। সরি, কি উল্টা পাল্টা বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জান একটু বেশি ধরলাম, 900 টাকা দেয় তো। 1 লাখে হচ্ছে 1,000 টাকা হচ্ছে আপনাকে ইন্টারেস্ট দেয়, যদি গভর্নমেন্টে যেসব আমরা যেটাকে বলি পারিবারিক সঞ্চয়পত্র, সেভিং সার্টিফিকেট এটা গুলো পোস্ট করতে। অফিসের ম্যাম। হ্যাঁ, পোস্ট অফিসে যেটা। তো 5 লাখ টাকা আপনি ইনভেস্ট করলে 5,000 টাকা আপনাকে প্রফিট দিবে, তার মানে 6 মাসে প্রফিট কত, 5 6 30 30,000 টাকা। আমার কাছে এটাই প্রথমে ক্লিয়ার হয় নাই যে আমি যদি শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করি, তারপরেও তো মনে হয় 5 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলে এটা খুবই রিস্ক ফ্যাক্টর হয়ে যাবে, বা আমি 6 মাসের মধ্যে মনে হয় না 2.5 লাখ টাকা প্রফিট পাবো। তাহলে ওরা কিভাবে দিচ্ছে? এবং সেখানে তো একা আমি না, আমার মতো 10 লাখ কনজিউমার আছে। তখন আমার কাছে যেটা মনে হলো সেটা হচ্ছে গিয়ে, মানে এটা আমার আইডিয়া ছিল, পরবর্তীতে শুনলাম ওরা এইভাবে করে, যে যেটা যে নাহিদ বলছিল অনেকটা এরকমই, যে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েই প্রোডাক্টটা তৈরি করছে। তার মানে কি? তার মানেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি যখন প্রোডাকশনে যাচ্ছি আমাকে তো আগে ইনভেস্ট, যেটা যে রিস্কটা থাকে সেটা থাকছে না। রিস্কটা যেহেতু থাকছে না, সো আমার টাকায় তৈরি করে আমাকে প্রোডাক্টটা দিল, মাঝখান দিয়ে ফাউক আমি আমাকে বললো তোমাকে 10% ছাড় দিলাম বা 15% ছাড় দিলাম, এটাই হচ্ছে বিষয়। এবং আমার টাকাটা নিয়ে যে শুধু বাইক প্রোডাকশন ইনভেস্ট করেছে তা তো না, এমনও তো হতে পারে সে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্ট করেছে, এভিয়েশনে ইনভেস্ট করে রেখেছে, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে ইনভেস্ট করে, আমি তো জানি না। জানি আমি আমার টাকায় কোথায় যাচ্ছে?
আর মানে টাকাটা মানে আর্ন করা কি এত ইজি? আর্ন করা কিন্তু খুব কষ্ট, মানে অনেক কঠিন। দেখেন স্টিল না আপনারা স্টাডি করছেন, ওয়াই? বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু বি মোর স্কিলড। আপনি যত স্কিলড হবেন আপনার হায়ার আর্নিং মানে আর্নিংটা বাড়ার একটা পসিবিলিটিস থাকবে, সেটার জন্যই তো আপনারা স্টাডি করছেন, তাই না? আমি আমার কথাই বলি, আমার অবস্থা এখন মানে যেটাকে বলা যায় হালুয়া টাইট অবস্থা। অর্থাৎ মানে বুঝতেই পারছেন, আমি জাস্ট 8টার সময় এই জন্য ক্লাসটা অন করেছিলাম যে আই ওয়াজ ইন হসপিটাল, উইথ মাই মম। আমার ওখানে থাকাটা বেশি জরুরি, কিন্তু আমি এটাও হিসেব করে দেখলাম যে আমি যদি আজকে আপনাদের ক্লাস না নিই, এটার মেকআপ ক্লাস আমি অ্যারেঞ্জ করতে পারবো না। তো আমি কিন্তু আমার অথরিটির কাছে এই ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য যে আমার এই ক্লাসটা গেল কই, ক্লাসটা আমাকে নিতে হবে। এখন আমি তো এটা আমি বলতেই পারি না আমি ক্লাস নিব না, আমি সেটা করতে পারছি না, বিকজ আমি যেহেতু জব করছি, আর্ন করছি, ইটস মাই রেসপন্সিবিলিটি টু কমপ্লিট ইউর কোর্স অন টাইম, হোয়াট এভার হ্যাপেন্স টু মি। আমাকে এটা অন টাইমে কমপ্লিট করতে হবে, এটাই হচ্ছে আমার রেসপন্সিবিলিটি। তো আমাকে কিন্তু সেটা করতে হচ্ছে, যতই সমস্যায় হোক যেভাবেই হোক আমি জিনিসগুলো কমপ্লিট করে দিচ্ছি। আমি এটাকে আমার মানে আমার মহানুভবতা এটা বোঝাচ্ছি না, আমি বলছি দিস ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি। আমি যখন এখানে জবে জয়েন করেছি, আমি এই রেসপন্সিবিলিটি গুলো ফুলফিল করতে হবে জেনেই কিন্তু আমি কাজ করতে শুরু করেছি। এর আগে যখন মানে আমি যখন জয়েন করি তখন ওই যে কন্টিনিউয়াস হরতালের একটা বিষয় ছিল, হরতাল হরতাল হরতাল। তখন আমাকে এরকম মানে জব মানে আমাকে এইচআর থেকে এরকমও বলা হয়েছিল যে যখন যদি এমন হয় হরতাল হলে অনেক আপনারা কি পেয়েছেন কিনা জানি না, আমাকে নিতে হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা ক্লাস হতো হরতালের সময়, বা হচ্ছে গিয়ে অফ ডে তে তখন সকাল বিকাল ক্লাস হতো, তখন কোনো অফ ডে দেওয়া হতো না হরতালের ক্লাসগুলোকে কভার করার জন্য। সেগুলো কিন্তু আমাদের নিতে হবে, তো এইভাবে বলা হয়েছে। তা আমি কিন্তু এগুলো জেনেই কাজ করতে আসছি, তো এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি। এখন কথা হচ্ছে গিয়ে যে আমি এখানে আহ আমি যে টাকাটা এত কষ্ট করে আর্ন করছি, এটা তো খুব ইজিলি আসছে না। সেই টাকাটাকে আমি এমন এক জায়গায় ইনভেস্ট করলাম যেটার মানে আউটপুট আমি জানি না আউটপুটটা কবে পাবো, তাহলে এটা কি মানে এথিক্যালি তো যায় না। কোনোভাবেই তো এটাকে সাপোর্ট করতে পারছি না। তো আসলে ইভ্যালির বিষয় নিয়ে আমার, যেমন আমি দারাজ নিয়ে কিন্তু একবারও কথা বলি, দারাজ আমি ভালো মতো আমি আমি আবার এটাও বলে দিই দারাজ থেকেও যে কিনছি তাও না, কিন্তু দারাজ অ্যানালাইসিস করে আমরা যেটা দেখেছি, আমি যেটা দেখেছি যে দারাজও সেল দেয়, কিন্তু দারাজের সেলটা হচ্ছে ওই যে ধরেন অনেক প্রোডাক্ট আছে যেটা সেল হচ্ছে না, যেটা অনেক স্টক জমে যাচ্ছে, আমার স্টক ক্লিয়ারেন্স এর জন্য অনেক সময় ডিসকাউন্ট দিই, সেই ডিসকাউন্টের গুলো ওরা সেল করে দিচ্ছে। বাট ইট ডাজন্ট মিন দারাজ হচ্ছে গিয়ে আপনাকে উল্টা উল্টা কোনো ডিসকাউন্ট দিয়ে পুরো একটা ই কমার্সের 12 টাকা। দারাজ যেভাবে অপারেট করছে, আমি ওদের সার্ভিস নিয়েও আমি কোনো ব্র্যান্ডিং করছি না বা সাপোর্ট করছি না, বাট এইটাকে বলা যেতে পারে যে দিস ইজ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট হয়েছে where the buyer and seller they will meet, and in some cases maybe the seller will give some discount, that's it। এর বাইরে কিন্তু কিছু না। অ্যামাজন যেটা, বা আমি যদি চায়নার আলিবাবার কথা বলি, আলিবাবা এক্সপ্রেস, ওরা এই কাজগুলো এইটাকে আসতে পারে। কিন্তু আমি বললাম 50% সেল, 60% সেল, ইটস কোয়াইট অ্যাবস। ওকে, সো অনেক কথা চলে গিয়েছি, এখন আমাদের ক্যালকুলেশনে ব্যাক করে আসি। তো when we calculate the costing, there will be two type of time frame। এই যে দেখেন আমি এখান থেকে কিন্তু এটা cost relationship এনেছি, not in the revenue relationship। That means when there is production process, obviously we have to think about do we go for the long run or short run production process. So there are two time frame, one is short run, another one is long run. So now in the costing process, first of all you have to find out the total cost. Total cost means the overall costing behind the production process. So this is the sum of total fixed cost and total variable cost. So I write the initial here already, that is the total cost, that is TC is equal to FC plus BC. If you want, you can write down that is TC is equal to, if you want you can write down in this way, that is TC is equal to AFC plus ABC. That is the sorry, I mistake. TFC plus TVC, which means total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. If you want, you can write down in this way or this way, যে কোনো একটা ভাবে লিখলেই হবে। Now the average thing, average total cost means
per unit total cost. Average fixed cost means per unit fixed cost. Average variable cost means per unit variable cost. So when there is average thing, আমরা জানি যে অ্যাভারেজটা কিভাবে বের করে। There is a very easy thing, easy way to find out the average term. That is, it's a common formula. Total term will be divided by number. তাই না? এইভাবে আমরা এভারেজ বের করি না সবসময়? The total will be Yes, ma'am. divided by number. That's the main formula to find out any average term. So when we try to calculate the total, average total cost. So to take the initial, the formula will be like ATC, total average, average total cost. So the formula will be like this way, that is the total will be divided by number. So here the total term is obviously the total cost, and the number is what? এখানে তো number নাই, here we will get that is quantity or output. So the total cost will be divided by, suppose here we write down output, so আমি just output out. So in the same way, when we try to find out the average fixed cost, that is AFC, so again the total will be divided by number. So here the total term will be fixed cost, that will be divided by the quantity. Here the quantity is output. So in the same way, the formula for average variable cost is total variable cost will be divided by output. So কোনোটাই কিন্তু আমি মেমোরাইজ করিনি, দেখেন প্রত্যেকটাই হচ্ছে গিয়ে আমি জাস্ট আমার যে প্রিভিয়াস কিছু আইডিয়া আছে সেখান থেকে আমরা বের করে নিয়েছি। তো এখানে ফর্মুলাগুলো প্রত্যেকটাই আমি ডিরাইভ করে দেখিয়েছি। That is, total cost is equal to sum of total fixed cost plus total variable cost. So when we talk about the average term, then এটা এইভাবে আসবে। So এটা নিয়ে একটু কথা। তো আমরা যেটা দেখছিলাম যে to calculate the total cost, the formula is TC is equal to FC FC plus T. BC. So total cost means it's the sum of fixed cost and variable cost. So the average term of total cost is ATC, that is average total cost. So the average term of fixed cost is AFC, that is average fixed cost, and the average term of variable cost is ABC. So if you want, we know that is to calculate the ATC, that is average total cost, the formula is total cost that is divided by the output, which is quantity. If you want, you can follow this formula, that is the second one, that is total cost divided by quantity, or this one, that is the ATC is equal to AFC plus ABC. যে কোনো একটা আমরা ফলো করতে পারি। আবারও আসি, যেহেতু এখানে লিখেই ফেলেছি একটু যাচ্ছি, তাহলে how we can calculate the AFC, that is the average fixed cost. So to find out the average, there is a common formula, that is total will be divided by numbers. So for average fixed cost, the total term is fixed cost, that will be divided by, here the number is quantity, QUANTITY. So if you want to use the initial, the formula will be look like this, that is FC divided by Q. To calculate in the same way, to calculate the APC, that is average variable cost, the formula will be again the total term will be divided by number. So here the total term is variable cost, that will be divided by quantity. If you want to find out the formula regarding this, the formula will be look like BC divided by Q. So that's it. So now the last thing which is not mentioned there, that is MC. MC means what? কেউ বলতে পারবে MC টা কি? Marginal cost.
মার্জিনাল কস্ট, যেটাকে আমরা পড়ে আসলাম একটু আগে। মার্জিনাল cost. So already we know marginal means anything associated with per unit. So here the associate term is cost. So when we talk about the per unit costing, that is when we increase the production of just we increase the 1 unit of product. So for that purposes, the overall changes in total cost that called marginal cost. একটা ইউনিট প্রোডাক্ট যদি আমি বেশি তৈরি করি, সেই কারণে টোটাল কস্টের যে চেঞ্জেসটা আসবে, দ্যাট উইল বি আওয়ার মার্জিনাল কস্ট। So same thing again, marginal to calculate the marginal thing that's related with change in total thing divided by the change in quantity. So here the total thing is obviously cost, so that again we will use this triangle symbol, that is to calculate the marginal cost MC. The formula will be change in total cost, that is T delta TC divided by change in quantity, that is delta Q. Okay, so just kindly write down these formulas, because আমরা এখন যে ম্যাথসটা করব, we need this, we need all of these formulas, সবগুলো লাগবে। একটু ফর্মুলা গুলো লিখে নিন। Okay, so I hope you already write all of this thing. So এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে একটা টেবিলে। অলরেডি একটা টেবিল আমার এই যে আগেরটার মতন একটা টেবিল মেক করা আছে। তো এই টেবিলটা থেকে আবার আমরা হচ্ছে গিয়ে এখন এই কস্টিংটা ক্যালকুলেশন করব। আচ্ছা, আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে, অ্যাটলিস্ট আমি এখন যে অংশটুকু মার্ক করছি, যেটাকে আমি বোল্ড করে দিচ্ছি এবং এটার ফ্রন্ট সাইজটা বড় করছি, কাইন্ডলি এই অংশটুকু আমরা একটু হচ্ছে গিয়ে তুলে ফেলি। অ্যাটলিস্ট এই যে ডিসক্রিপশন পার্টটা না থাকলে আমরা টেবিলটা ড্র করি and just write down this values. That would be okay for me.
Okay, so here there is a table. It talks about a company's total costing function. The name of that company is AXY Computer Company. So that company produces some computer, and for that purposes, this is its total cost, and this is its fixed cost, and blah blah blah. তো আমি এটা যেটা করব সেটার জন্য হচ্ছে কি আমি একটু চলে যাই। অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের অনেক ভ্যালু দেওয়া থাকে না, সেটা একটু মুছে দিই। যেভাবে আসলে টেবিলটা আসে আমি সেভাবে এটাকে দেখার চেষ্টা করছি। মানে এগুলো কিছুই থাকে না, তো এই জন্য এগুলো সব মুছে দিচ্ছি। এটা করেছিলাম আগে, এই জন্য কিছু করে রেখেছি এটা। সো টেবিলটা অনেকটা এরকম থাকবে। এখন যেটা আসি সেটা হচ্ছে obviously যখন আমি টেবিলটা দিব, I will mention the quantity and the total cost. In some cases, if there is no, if the total cost is not mentioned there, I will mention about the fixed cost, and at least I will mention about the fixed cost once. So here, from for the 0 units of product, we can see the fixed cost was 2400. So, which means we know the fixed cost doesn't vary over the quantity, which means for for 0 units of product, if the fixed cost is 2400, which means for 100 units of product, it would be 2400. Even for 800 of product, it would be 2400 again. বুঝতে পারছি, মানে সবগুলোর জন্য 2400 হবে, because we know it's fixed. It doesn't varies over the quantity. So whatever the quantity is, it will be just like before. এটাতে কোনো চেঞ্জেসই আসবে না। কোনো কোশ্চেন এটা নিয়ে কোনো ডাউট আছে? না। আচ্ছা, ফিক্সড কস্টটা কেন চেঞ্জ হয় না? The reason is like it's actually fixed. Like the rent of a house, it's fixed. So if you make profit, it doesn't mean the house owner will ask more rent. Or if you are making loss, it doesn't mean the house owner will compensate you something like you don't make profit. Okay, fine. You don't need to pay rent this month. এরকম কিন্তু বিষয় হয় না. So it's a fixed thing. So that's why it will not varies over the quantity. Like the government tax, government never ever changes its taxation process. Actually যেটা হয় যে year by year it আরো increase করে. So it's a fixed thing. Okay. So now we know that total cost means it's the sum of variable cost and fixed cost. So if there is no fixed cost, so in that cases we can calculate the fixed cost from this formula, that is total cost minus variable cost. So for variable cost, we can calculate it like this way, that is the fixed cost will be deducted from total cost. So here already we know that is total cost is 2400 and the fixed cost also 2400. So the variable cost will be 2400 minus 2400, which is 0. So for now, for 100 units of product, what would be our variable cost? That is 3600 minus 2400. So that here the variable cost will be 1200 taka. So for suppose for 700 unit of product, what would be the variable cost? So here the total cost is 9,100 taka minus here obviously the fixed cost will be 2400, 2400. So 9100 minus 2400, so that our variable cost will be what? What's the value? Most probably it's 6,700. I think make a mistake. 700. Is it? Yes, ma'am. Okay.
So now let's talk about the average thing. So first we will try to find out the average fixed cost, that is AFC. So আমি এখানে ফর্মুলা গুলো লিখে দিয়েছি, আপনাদের জন্য বেটার হয় যে write down the formula so that would be easier for you to calculate the thing. So to calculate the average fixed cost, that is AFC, the formula is fixed cost divided by quantity. So like here the fixed cost is 2400, the quantity is 100, so the value is 24. Like for this amount of product, like 600 units of product, again the fixed cost is 2400 divided by the quantity here 600. So the fixed cost will be like what, 4. Or like for this amount of product, the fixed cost is 2400 and the quantity is 400. So so in this way, that is when you try to find out the average fixed cost. So the fixed cost will be divided by quantity. And the interesting thing is that over the quantity grow, the fixed cost will fall. Average fixed cost will fall. Like for 100 units, it was 24, but when for 600 units, it's only 4. So now the average variable cost. To calculate the average variable cost, the formula is variable cost divided by quantity. So say for example, for 100 units of product, the average variable cost is, here the average variable, here the variable cost is 1200 units, 1200 taka, sorry, and the quantity is 100. So 1200 divided by 100 is equal to 12. For example, for 400 units of product, for 400 units of product, the variable cost was 33,200. So 3,200 divided by, here the quantity is 400 divided by 400. So the value is 8. Say for example, this amount of product is 700 units. Here the variable cost is 6700 divided by the quantity is 700. So the value is 9 point something. $9.57. So in the same way, we can calculate the average thing. And again, the average cost that would be calculated from this formula, or that is the total cost divided by quantity, or if you want, you can add up the average fixed cost and average variable cost so that you can calculate the average cost. So for example, আমি দুটো করেই দেখাচ্ছি। যেমন the first formula to calculate the average total cost, that is total cost divided by quantity. So here the total cost is 3600. 3600 divided by our quantity here 100. So so the average cost is 36. So suppose if we want to follow the second formula, which is average cost is equal to average variable cost plus average fixed cost. So from there we can find out that is the average fixed cost is 24 plus our average variable cost. Already we find out that, and that is 12. So to add up them, we find out that is 36. So যে কোনো একটা ফর্মুলা ইউজ করে আমরা কিন্তু এই এভারেজ টোটাল কস্টটা বের করতে পারি। সো এটা ইটস আপ টু ইউ। সো ফর এক্সাম্পল ফর 400 units, the average total cost is here the total cost is 5600 divided by the quantity is 400. So 5600 divided by 400 is equal to, it would be 40. So আমরা যদি second formula তে যাই, according to that the average total cost is equal to average fixed cost
sum up with the average variable cost. So here the average fixed cost was 6 plus our average variable cost was 8. 6 plus 8 is equal to 40. So it's up to you which formula you are going to follow. But for me, this one is the easier one. So always I follow the first formula, that is average cost is equal to total cost divided by quantity. Now let's talk about the marginal cost. So to calculate the marginal cost, there is a formula. আমি formula এখন লিখে ফেলছি. So the formula is like the change in total cost will be divided by what? The change in quantity. So change of total cost will be divided by ম্যাম হ্যালো change in quantity. Yes. এই জায়গায় মানে 12 অ্যাড করেছেন না এটা এভারেজ টোটাল কস্ট I don't get your point. এভারেজ টোটাল কস্টে মানে এই যে 12 যোগ করা হয়েছে এটা হইছে কেন এর আগেরটা ম্যাম এভারেজ টোটাল আচ্ছা, কস্ট এটা আপনার ইচ্ছে, আপনি কোনটা ফলো করবেন। আপনি যদি প্রথমটা ফলো করেও ক্যালকুলেশন করেন, আমি মার্কস দিব। সেকেন্ডটা ফলো করে বুঝতে পারছি মানে যে কোনো একটা ফলো, মানে Same, আমি same. দুটোই দেখাচ্ছি, কারণ অনেকে আছে সেকেন্ড ফর্মুলাটা ফলো করতে পারে, কারণ দেখা যাচ্ছে যে অনেকে হচ্ছে যে এভারেজ ফিক্সড কস্ট এভারেজ ভেরিয়েবল কস্টটা বের করে নেবেন না, ওটা বের করে দেখা যায় জি, দুটো জি। সাম করেই করে নেয়, অনেকেই তখন আর ফার্স্ট ফর্মুলাটাতে যায় না। ওটাই বললাম, এটা বুঝতে আপনার পারছি। ইচ্ছা, যে কোনো একটা করলে হবে, এমন না যে দুটো করতে হবে। ইভেন আমি এখানে যেমন অনেক ক্ষেত্রে বেশি ভেঙে ভেঙে করছে, এত ভেঙেও করতে হবে না আমার, স্পেশালি মার্জিনাল কস্টের ক্ষেত্রে এত ভাঙতে হবে না, জাস্ট আপনি ডিরেক্টলি করলেই হবে। আচ্ছা, for the marginal cost আমরা যেটা হবে যে the formula is like the change in total cost divided by change in quantity. So first of all you have to find out that change in total cost, then the change in quantity. So we know for 0 units of product or the first quantity, we can't find out the marginal cost because there is no previous thing. So for 100 units of product, we can calculate the marginal thing. So here the change in total cost, that is TR, delta TR is equal to, here our total cost is 3600. So 3600 minus the immediate total cost was 2400, 2400. So the difference between them is 12. And the change in quantity, that is Q, delta Q actually, delta Q is equal to, here the new quantity is 100 minus our old quantity, which is 0. So the difference is 100. So for 100 units of product, obviously for 100 units of product, the marginal cost is change in 12. total cost 12. divided by change in quantity. So 1200 divided by 100. So the answer is 12. আরেকটা করি, যেমন 400 ইউনিটস এর সবগুলোই বের করেছে, তো সেটাতে যাই। For 400 units, our total cost, first of all we have to find out the change in total cost. So for এখানে আমি টোটাল রেভিনিউ লিখেছি, কেউ নোটিস করেন, এটা টিসি হবে। আচ্ছা, for 400 of units, our new total cost is, that is the total cost related with the 400 units, that is 5600. And the immediate total cost, that is the old total cost, was 5100, which is associated with 300 units. So 5100. So the difference between them is 500. The same way, the change in quantity, that is the new quantity is 400 and the old quantity was 300. So the change in quantity is 100. Therefore, the marginal cost related with 400 units, that is to produce extra 100 units of product, that is 500 divided by 100, which is 5. Okay. So in this way, if you know only the two things, that is the quantity and total cost, you can calculate the fixed cost, variable cost, average fixed cost, average variable cost, marginal cost, etc., thing for that company. Now, why we are going to calculate this sort of thing like the revenue and the total cost? And obviously, this question comes to your mind. Why you are going to calculate it?
actually when you are going to operate your business, your main target will be make the maximum amount of profit. That means the profit which is attainable for you, that's your main target. So in perfect competitive market, that means the market with lots of buyer and lots of seller, we are producing at that point where the marginal cost is just equal the marginal revenue. আমরা যখনই কোনো মার্কেটে যাই where we find out lots of buyer and lots of seller, for example the rice market, the oil market, the vegetable market, the sugar market, those are example of perfect competitive market. In this kind of market, actually we're operating on that point where the marginal revenue is just equal to the marginal cost. So that's why we're trying to calculate the marginal revenue and marginal cost term from here. So now the last thing, আমাদের বইয়ে কি আছে একটু দেখি। তো আমরা কিন্তু অলরেডি শেষ করে ফেলেছি, যা ছিল ক্যালকুলেশন গুলো শিখে ফেললাম, কস্ট রিলেশন বের করলাম। ম্যাম এক্সামে এই ম্যাথটা কি এক্সেলে করলে হবে? না, এটাই একটা জিনিস বলে দিই, ম্যাথসটা যদি আমি এক্সামে দেই এটা এক্সেলে কাইন্ডলি করবে না, কারণ এটা একটু ভেঙে যে করছে এটা আমার বুঝতে হবে, বা এটা যে আপনি শিখেছেন এটা আমাকে বুঝতে হবে, এই জন্য আমি এক্সেলটা একসেপ্ট করি, এছাড়া যে কোনো ভাবে করলেই হবে। আচ্ছা, তো এবার আসি বইয়েও যেভাবে দেওয়া আছে, বইয়েও এই একই ভাবে আমাদেরকে এই প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন ফাইন্ড আউট করা শিখিয়েছে। শুধু আমি একটা জায়গায় আসবো, সেখানে হচ্ছে ওরা ফর্মুলা ইউজ করেছে, ক্যালকুলাসের ফর্মুলাটা কেন আমি শিখিয়েছিলাম সেটা দেখানোর জন্য আসবো। তো এটা আসলে আমরা আমাদের যে মেকআপ ক্লাসটা আমি নিব, সেই ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য হোয়াট আর দ্য ইউজেস অফ দ্যাট ফর্মুলাস, আমরা সেখানে যাব। এবং বইয়ে দেখেন একটা বিশাল একটা টেবিল দিয়ে দেওয়া আছে, সেই টেবিলে মেকআপ ক্লাসটা কবে হবে? মেকআপ ক্লাসটা আমি সানডে ইভিনিং এ নিতে চাচ্ছি। সানডে ইভিনিং এ জাস্ট 1 আওয়ারের জন্য আমি একটা ক্লাস নিব। আজকে তো আমি এসে শেষ করলাম আমার পুরো সিলেবাসটা, এটার একটা একটু রিভিউ দরকার আছে না আপনাদের? প্লাস হচ্ছে কি আসলে মিড টার্মটা কিভাবে দিবেন, গুগল ফর্মে কিভাবে আপলোড করবেন, এটা নিয়ে অনেক কোশ্চেন থাকে স্টুডেন্টদের, বা ফাইল আপলোডের অপশন গুলো, এগুলো একটু আমি আপনাদের 7টা থেকে ম্যাম? 7টা থেকে 8টা, 1 ঘন্টা ক্লাস সানডে। ম্যাম একটু 15-20 মিনিট লেট হলে ভালো হতো, নামাজ পড়বো তো ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, 7:15 আমিও চেষ্টা করবো। আমারও কিছু প্রবলেম আছে, তো আমি ওটা সর্ট আউট করে আমি চেষ্টা করবো যে একটা কনভিনিয়েন্ট টাইম দিতে। সানডেতে না নিতে পারলে মানডেতে নিলে হয়তো আমি দেখা যেতে পারে 7:15 এ নিতে পারে, আমি এটা পোস্ট করে দিব গুগল ক্লাসরুম, ডোন্ট ওয়ারি। So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি there is a large table where they calculate the total revenue, marginal revenue, total cost, marginal cost in a graph. So আমার যেটা হতে পারে, আমি হয়তো এরকম একটা বড় টেবিলে দিতে পারি যেখানে আমরা একসাথেই সবগুলো ক্যালকুলেশন করে আসতে পারবো, অর্থাৎ রেভিনিউটা বা কস্টটা আলাদা ক্যালকুলেশনে যাবো না, এরকম টেবিলও দিতে পারি অথবা আলাদা আলাদা ভাবে টেবিল দিতে পারি। So that's it from today's class. In next class, actually, before mid, I will not focus any more topic. আমরা কোনো নতুন টপিকে যাব না, just we will focus the previous thing. So from your reference from this chapter, actually focus on the maths portion. Then just try to just wait a minute. দেন জাস্ট এখান থেকে যদি আমাকে যদি বলা হয় যে ম্যাম কোনো থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন করেন কিনা, এটা থেকে বড় কোনো থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন করার আসলে এটা চ্যাপ্টারটা না, বাট আমি ছোট কিছু কোশ্চেন করি, লাইক আমি হয়তো কোশ্চেন করি যে হোয়াট ইজ রেভিনিউ, আর হোয়াট ইজ মার্জিনাল রেভিনিউ, হোয়াট ইজ মার্জিনাল কস্ট অর ফিক্সড কস্ট, জাস্ট আই মেক সাম শর্ট কোশ্চেন্স এন্ড সেটার সাথে হচ্ছে কি আমি রিলেটেড এই যে ক্যালকুলেশন গুলো যেটা, সেটা দিয়ে আমি সাধারণত এই চ্যাপ্টারটা শেষ করে দিই। তো এতটুকুই, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক। ম্যাম লাস্ট ম্যাটে কত নাম্বার থাকতে পারে? এটা একটা যেহেতু অনেক ব্রড কোশ্চেন সময় হবে, হ্যাঁ করতে এটা অনেক অনেক সময় সময়ের লাগে। ব্যাপার, এটা অ্যাটলিস্ট 10 মার্কস এর একটা কোশ্চেন দিয়ে। আর একটু বলে দিই, যদি আপনাদের তো আসলে দুটো পার্ট থাকবে, ওয়ান ইজ 24 আওয়ার্স অ্যাসাইনমেন্ট, অ্যানাদার ওয়ান ইজ 1 আওয়ার এক্সাম। সো মোস্ট প্রবাবলি আমি যদি 24 আওয়ার্স অ্যাসাইনমেন্টে যদি আমি ম্যাথস দিই, সেক্ষেত্রে আমি এরকম একটা বড় ম্যাথস দিই, যেটা জি আপনারা ম্যাম, করবেন। ভালো এটাতে ওকে ম্যাম, ভালো হবে। আর হচ্ছে গিয়ে যে 1 আওয়ারে যে অ্যাসাইনমেন্ট যেটা থাকে, সেখানে হয়তো আমরা যে থিওরিটিক্যাল যে কোশ্চেন গুলো আমাদের হতে পারে, সেটা 1 আওয়ারে মানে 1 আওয়ারে জি যে ম্যাম। এক্সাম হবে গুগল ফর্মে,
সেখানে থিওরির সাথে যে ছোট কিছু ম্যাথ করাইছেন এগুলো দিতে পারেন। হ্যাঁ ওটাই বলছি, মানে বড় ম্যাথসটা সাধারণত আমার লাস্ট আপনার ভয়েসটা গান সেমিস্টার, হয়ে চলে আসছে। হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি নেটওয়ার্ক কল করছে। লাস্ট সেমিস্টারে তো আমার আমি সেম কোর্সে লাস্ট সেমিস্টারও নিয়েছি, সো ওদের মানে আপনারা এখন যে ফর্মেটটা ফলো করছেন এটা লাস্ট সেমিস্টারে ছিল। দ্যাট ইজ in midterm we have two portion of assignment, one is for 24 hours, another one is for 1 hour. সো ওই সময় আমি হচ্ছে গিয়ে ওদেরকে যা বড় ম্যাথস দিতে চেয়েছিলাম সেটা আমি 24 আওয়ার্স দিয়েছি। বাট আমি তো আসলে যে বলেছি আমি ভালো না, তো কোশ্চেনটা আমি এমন ভাবেই করব যাতে আপনার প্লাগারিজম করার কোনো সুযোগ না থাকে, এবং কোশ্চেনটা এমন ভাবে আসবে দেখবেন যে প্রত্যেকের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যান্সার হবে, অর্থাৎ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেট অফ কোশ্চেন হবে। এই ব্যাপারে আমার উপরে ট্রাস্ট করতে, আমি এমন একটা কোশ্চেন দিব যেখানে কেউ কারোর সাথে ম্যাচ করে অ্যান্সার করতে পারবে। তো চেষ্টা করবেন যে ম্যাথসটা যাতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, কনসেপ্টটা যাতে ক্লিয়ার থাকে, সো দ্যাট আপনি ম্যাথসটা ইজিলি করে ফেলতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, তো যদি আর কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আসলে ক্লাসটা শেষ করে দিব, এন্ড ইনশাআল্লাহ সানডে আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু টেক অ্যান এক্সট্রা ক্লাস। অ্যাকচুয়ালি ইটস kind of extra class for your midterm, and in that class I will review all over the syllabus, and I will show you how you can submit your Google form and Google form assignment for the midterm examination. And today your attendance will be calculated automatically from your participation list. Hello, madam. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Hello, For what purpose? hello. জি সাইফুল, শুনতে পাচ্ছি। জি ম্যাডাম, গতবারে যে ক্লাস টেস্টটাতে আমাদের যে আমি যখন ক্লাস টেস্টটা দিয়েছিলাম একটু লেট হয়ে গেছিল সাবমিট দিতে। তো যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস তো ম্যাডাম টাইমটা ইয়ে করতে পারিনি, প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারিনি। এখন এটার জন্য আবার যে দেখাচ্ছে সিস্টেমে ডান লেট দেখাচ্ছে আর কি, এটার জন্য কোনো প্রবলেম বা মার্কস কাটা যাবে আচ্ছা, কিনা? আমি সাধারণত যদি টাইম যেটা দিয়েছি একদমই যদি অনেক ডিলেতে যান সেক্ষেত্রে আমি আসলে মার্কস কম্পেনসেশনে যাই। আমি এক্ষেত্রে যেটা করি লাইক 1-2 মিনিট হলে আমি এটা কনসিডার করি। এবং আপনাদের গুগল ফর্মে যেটা হয় বা গুগল ক্লাসরুমে যখন আমরা এই ক্লাস টেস্ট গুলো নেই সেখানে হিস্ট্রি একটা পোর্শন জেনারেট হয়, যেখানে আমাকে দেখাবে যে আপনি কখন গুগল ফর্মটা অ্যাটাচ করেছেন বা ওয়ার্ড ফাইলটা অ্যাটাচ করেছেন, কখন টার্ন ইন করেছেন, প্রত্যেকটা হিস্ট্রি আসতে থাকে। তো আমার যদি কোনো স্টুডেন্টের ব্যাপারে কনফিউশন আসে তখন আমি হিস্ট্রিটা চেক করি। তো হিস্ট্রি চেক করে, এবং ওইটা জেনুইন ইনফরমেশনটা সেটা তো আর আপনি বানাতে পারবেন, যে বললাম গুগল এটা আমাকে মেক করে। তো ওখান থেকে যদি আমি দেখি যে আপনার প্রবলেমটা জেনুইন ছিল, তো দ্যাট আমি সেটা কনসিডার করি। এন্ড যদি মনে হয় যে আমি হচ্ছে গিয়ে বিয়েটা করতে পারি নাই, মানে আমাকে যদি মানে কি বলা যায় যে আপনি মিথ্যা বলেছেন, আমি যেটা ওটা তো বললাম ওখানে ফাইন্ড আউট, তখন আমি সেখানে মার্কস কম্পেনসেট করে থাকি। আচ্ছা, আর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, আমি সরি আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে গিয়ে আই থিঙ্ক উই নো দ্যাট দেয়ার ইজ এ মানে আমরা একটা কাজ করি which is called breakout room activities. এখন পর্যন্ত আপনাদের একটাও ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস আমার দেওয়া হয়নি। দিয়েছি কোনো ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস? জি না ম্যাম। আচ্ছা, আজকে একটা অ্যাক্টিভিটিস দিব। এই যে টেবিলটা করলাম লাস্টে যে কস্টের, অলরেডি আমি ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিসটাই অ্যাসাইন করছিলাম। So there will be an assignment for you today, that is it will related with these two tables. যে দুটো টেবিল আমি সলভ করলাম ক্লাসে, এটা ফুললি সলভ করে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু সাবমিট it today within 12 p.m. Sorry, 12 a.m. Sorry, my mistake. ঠিক আছে, রাত 12টার মধ্যে। দুপুরের মধ্যে ম্যাডাম? না 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 না, রাত 12টা, 12 a.m. Within 12 a.m. you have to submit that this two table, that is 12 PM না or AM? AM. ম্যাম রেকর্ডিংটা, তাহলে রেকর্ডিংটা এটা দিয়ে দিয়ে নাকি ম্যাম? আমি একটু বলে দিই কোন দুইটা টেবিল। আমরা দুটো টেবিল করেছিলাম না? The first one is related with the total revenue and the second one is related with the total cost. So these two table, just solve those two table and submit on your Google Classroom. That is okay for me, and I will create a new folder. Its name Ma'am, will be breakout room activity. তো সেটাই দিতে হবে। হ্যাঁ বলেন। এই ফাইলটা কি আপলোড দিয়ে দিবেন নাকি? এই ফাইলটা, এই যে ওয়ার্ড ফাইল? হ্যাঁ, এই ওয়ার্ড ফাইলটা আমি আপলোড করে দিব। এটা তো ম্যাম কইরাই দিছেন প্রায়। হ্যাঁ, এই ওয়ার্ড ফাইল দুটো আপলোড করে দিব। এই দুটো ওয়ার্ড ফাইলে দেখে আপনারা জাস্ট সলভ করে আমাকে সাবমিট করতে হবে আজকে আজকে রাত 12টা বাজে। দ্যাট মিন্স উইদিন 12 AM, নট 12 PM.
আমি ভুলে বলে ফেলেছি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে এটা আমি আসলে আপনাদেরকে একটা গ্রুপ করে প্র্যাকটিস করাতে চাচ্ছিলাম। সো এখন দেখছি যেহেতু সময়টা নাই, তো এই জন্য হচ্ছে কি একটা ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকেন, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে কল দেখা করছেন হবে। জি বুঝিনি স্যার। ম্যাম রোল কল? রোল কলটা পার্টিসিপেন্ট লিস্ট থেকে নিয়ে নিব আজকে। ওকে ওকে ম্যাম। ম্যাম আন্টি কেমন আছে ম্যাম? আম্মু ভালো না। কি বলবো, মানে আমরা চেষ্টা করছি, কিছু ইমপ্রুভমেন্ট ছিল, কিন্তু এই যে কোভিড পজিটিভ চলে আসার কারণে আসলে প্রবলেমটা ওখানে হয়ে গেছে। তারপর দোয়া করেন, আমরা তো ভালো জিনিসই চিন্তা করি এটার জন্য। ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ ম্যাম ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। মানে আমাদের আসলে একটা ভুল হয়েছে, আমি মনে হয় বলেছিলাম গণস্বাস্থ্য হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলাম, মানে কোথাও যখন আমরা জি আসলে ম্যাম। ইয়াটা পাইনি, গণস্বাস্থ্য আসলে মানে টেক কেয়ারটা ভালো হতো। এখন তখন আসলে ইনস্ট্যান্ট কোথাও পাচ্ছিলাম না, তো এই জন্য গণস্বাস্থ্যতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গণস্বাস্থ্য একদমই খুব বাজে টেক কেয়ার করেছে। ওই কারণে আম্মুর হেলথ কন্ডিশন কিছুটা ডিটেরিয়েট হয়েছে। এখন আম্মুকে নিয়ে আসা হয়েছে হচ্ছে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে। এদের সার্ভিসটা ভালো, মানে সার্ভিস বলতে আমি বুঝাচ্ছি আম্মুকে রেগুলার আম্মুর ব্লাড সুগার চেক করতে হয়, প্রেশার দেখতে হয়, সেই ওয়াইজ ফুড দিতে হয়। মানে ব্লাড সুগার বেড়ে গেলে কিন্তু আম্মুর ফুড একরকম, কমে গেলে আর একরকম। তো এই জিনিসগুলো ওখানে হচ্ছিল না, যেহেতু কোভিড পজিটিভ, সো দ্যাট করোনা ইউনিটে থাকতেও দেয়। তো ওটা আমরা অনেক কিছু ছিল কথা, এখানে আনার পর কিছুটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। তো ওইটাই বললাম যে এখন আসলে প্রবলেমটা যেটা ফাইন্ড আউট করে বের করেছে, যে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ওখানে আসলে সার্ভিসটা ভালো। ওইটা যখন আমরা বুঝতে পারলাম তখনই খুব চেষ্টা করে এই যে এখানে নিয়ে আসা হলো। ঠিক আছে, দোয়া করেন, এইটাই কথা। এখন ওই যে বললাম যে এখন কিছুটা ভালো আছে, কিন্তু মানে এটা হয়তো আরো ভালো হওয়ার কথা, সেটা হয়নি এরকম। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। আপনাদের দেখেন ওকে ম্যাম। আপনিও ভালো অলরেডি থাকবেন ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। দেখবেন যে আপনাদের ক্লাস শেষে দেখবেন যে গুগল ক্লাসরুমে একটা অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড হয়ে যাবে, এটাতে যেটা বলছে যে ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস, সেটা নামে হচ্ছে গিয়ে আপলোড হয়ে যাবে। জাস্ট সলভ দ্য ম্যাথ, দ্যাট উড বি ওকে। তো জাস্ট ওটা হচ্ছে গিয়ে সলভ করলে দেখবেন যে যেটাকে বলা যায় যে সাবমিট করে দিলেই হবে। ওয়ার্ড ফাইলে সলভ করে আপনি যদি সাবমিট করে দেন তাও আমি অ্যাকসেপ্ট। ওকে ম্যাম। বা যদি মনে করেন যে নতুন করে একটা ওয়ার্ড ফাইল মেক করে নেবেন, সেটাও করে নিতে পারেন। তবে এক্সেলে করবেন না, শুধু একটা কথা, কারণ এক্সেলে করলে তো আসলে অটোমেটিক্যালি জিনিসটা চলে আসে। আমি তো অটোমেটিক্যালি কিছু জানতে চাচ্ছি না। আমি জানতে চাচ্ছি হচ্ছে কি যে আপনি আসলে জিনিসটা বুঝছেন কি। তো এই কারণে আমি আবারও বলছি যে এক্সেল ফাইলে না, আমরা হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ড ফাইলে জিনিসটা আপলোড করবো। ওকে মিস। ঠিক আছে, ওকে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম।